Before proceeding with this show, we'll have to do one more test. Testing at maximum volume. Starting in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is a test. This is a test.
I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin.
living with lies. I kindly request everyone to occupy the seats inside the auditorium. I kindly request everyone to occupy the seat inside the auditorium. It's torture living with lies.
I request all the guests to be seated in their allocated seats. I request all the guests to be seated in their allocated seats. I request all the guests to be seated in their allocated seats. I request all the guests to be seated in their allocated seat. Take my bass. Take my bass. Back to the beat. Take my bass.
I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I kindly request all the guests to be seated in their allocated seats. I kindly request all the guests to be seated in their allocated seats. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. I kindly request everyone to occupy the seats inside the auditorium. I repeat, I kindly request everyone to occupy the seats inside the auditorium. Kindly requesting everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I repeat, kindly requesting everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
kindly requesting everyone to clear the ramp and to be seated as the procession is about to begin. I repeat, kindly requesting everyone to clear the ramp and to be seated as the procession is about to begin. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിലിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റാമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദയവായി സീറ്റിലിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. The procession will be begin shortly. Kindly requesting everyone to be seated. The procession will begin shortly. I'm telling you, they can't get in here. I'm telling you, those things turn over on a car. You think these criminals would kill the president and then take off, leaving us behind to identify those items? You think these criminals would kill the president and then take off, leaving us behind to identify them? 5 p.m. this afternoon, the President of the United States arrives in town on a special. Kindly requesting everyone to clear the ramp. I repeat, kindly requesting everyone to clear the ramp. The procession will begin shortly. Requesting everyone to clear the ramp. പ്രൊസഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദയവായി സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയോ റാമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. Procession നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദയവായി സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക. Requesting everyone to clear the ramp. I repeat, requesting everyone to clear the ramp. The procession is about to begin. Warm wishes for a wonderful afternoon. As Nelson Mandela once said, the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Today,
we mark the beginning of a graduate's next journey, one that promises to be filled with excitement, adventure, and possibility. Welcome to the 12th graduation ceremony of Kannur Dental College. Myself, Salman Faris. Atulyaputri, Nihala Sharin, Mahmood Fatah. And Asna Becker, your host for the day. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. I kindly request everyone to clear the ramp and to be seated as our procession is about to begin. Today, we gather to celebrate a momentous occasion, the culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. Our graduates have reached a significant milestone, and we are thrilled to acknowledge their achievement. The graduation procession is led by Chairperson of Union 2024-2025 graduates. Chief guest, Dr. K.K. Saju, Vice Chancellor, Kannur University. Guest of honor, Dr. Sharat Ashokan, Principal and Professor, KSR Institute of Dental Science and Research, Principal, HODs of all departments.
I request the graduates and the guests to be seated for the ceremony. Let us set the stage and involve the new beginning with the divine Ranga Puja that melds the ancient art forms of Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam. Composition of Muthuswami Dikshitar in Natai Raga, which pays tribute to Lord Ganesh, the god of beginning and the remover of barriers. Merging it with composition in Bhupalam Ragam by Kalamandalam Kalyanikutti Amma, which describes the devotion towards Lord Vishnu, gracefully depicted through the Mohiniyattam Tilana. Following this is a humble invitation towards the goddess for her blessing, composed by Purandara Dasa in Madhyamvati Ragam and Aditalam, portrayed through the ancient classical dance of Kuchipudi. गणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं 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 वसिष्ठवामदेवातिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवातिवन्दितमहागणपतिं गणपतिं पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट हरणायो सोगम
తదిం తదిం తిరన ఉదని తదాని దాని తదిం తదిం తిరన తాదిత్వం తక తక తరి తతారి తర దానది అలరి గలరి తతక మాం తాని తతక మాం తాని తతక మాం తాని దిం 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 తని అలరి దోం 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 తక తని అలరి దిం 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 తక తక తని అలరి గీత ధునిక్ తక దిం తత్ర కిట తో నాచ రహే గోర్ తాని తం తేది తే తిరగ గీత ధునిక్ తక దిం తత్ర కిట తో నాచ రహే గోర్ తాని తం తేది తే తిరగ గీత ధునిక్ తక దిం ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಲೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಲೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಗಿದ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಕುಂಕುಮಾಂಗಿದ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಕುಂಕುಮಾಂಗಿದ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಕುಂಕುಮಾಂಗಿದ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ
कुछ है कहाँ अपनी खबर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है बुलिया कह दिल की जुबान चेहरे में तेरे ही चांद छुपा है वो बुलिया रहने को हवा है जुल्फों में तेरे ये आज भी आए ना आधा तेरा आधा To honor the dais, I invite each of our guests to the stage. Dr. Mohammed Arshad, Head of Department of Public Health Dentistry. Dr. Mohammed Feroz, Head of Department of Periodontology. Dr. Pradima Srinivasan, Head of Department of Oral Medicine and Radiology. Dr. Srijit VP, Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Dr. Nishna Pradeep, Head of Department of Prosthodontics. Dr. Naushad MC, Head of Department of Conservative Dentistry and Endodontics. Dr. Hashim Ali, Head of Department of Orthodontics. Dr. Faisal CP, Head of Department of Pediatric and Preventive Dentistry. Dr. Arun Narayanan, Principal, Kannur Dental College. Dr. Sharat Ashokan, Principal and Professor, KSR Institute of Dental Science and Research, Guest of Honor. Dr. K.K. Saju, Vice Chancellor, Kannur University, Chief Guest of the Day. Now, we are officially beginning our event. I request all the guests to be seated. CINERIA, Radiance Reborn. CINERIA is a unique and intriguing word with a rich history. It originates from the Latin word cineris, meaning ashes or grey. CINERIA is often interpreted to symbolize transformation, resilience, and balance. This exceptional bunch of people with immense determination forsake this day as a day of accomplishment. This result of their unabated efforts and dedication. Welcome to CINERIA Graduation Ceremony, Class of 2024. We are proud to celebrate the accomplishment of our 101 graduates who have demonstrated excellence and commitment to their studies. To our parents, family, and friends, thank you for your unwavering support. To our faculty and staff, thank you for your dedication and guidance. Now I invite our own mentor, Dr. Faisal CP, to deliver the welcome speech. Good afternoon, honored guests, esteemed faculty members, proud parents, graduates of the day, and all present here. And it is my pleasure to welcome all of you to the 12th graduation ceremony of Kannur Dental College. Kannur Dental College has completed 18 years of its existence. The college has started with 50 students in 2006, and today
Every batch has got 100 students and 18 postgraduates. In 2024, we have been granted the permission to start the PhD program also in our institution. And we have also 11 faculty members who have been accredited as PG guides in our institution. Our research committee is approved by the Directorate of Health Services, Government of India, and research is encouraged from undergraduate curriculum, starting from the undergraduate curriculum. The testimony for that is the 13 of our undergraduate students who presented papers in the last oral medicine conference at Calicut. I am proud to inform you all that Kannur Dental College is one of the 3 dental colleges in Kerala to achieve the A+ category in KUHA's Quality Assessment Survey in 2023-24. And today we are here for the convocation ceremony of 2018 batch. 101 students are going to get their degrees in hand. And the chief guest of the program is an educationalist, researcher, and some of his studies are associated with the medical field also. He is the Vice Chancellor of Kannur University. On behalf of Kannur Dental College, I welcome Dr. K.K. Saju. I met the guest of honor in the hallowed corridors of Raja Muttaya Dental College as a student of student of BDS. I was doing my post-graduation then there. Now he has grown up very much in the stature, and now he is the principal of KSR Dental College, Erode, and as well as the editor of a PubMed Journal of Indian Society of Pediatrics and Preventive Dentistry. May I welcome Dr. Sharath Ashokan to this institution. A leader is the one who turns limitations into possibilities. Our principal is the one who turns our limitations into a lot of possibilities. May I welcome Dr. Arun to this function. Our faculty members are the foundations of our institution. The dedication and commitment which has been, the dedication commitment by them are instrumental in shaping the future minds of these remarkable individuals over here. I welcome all the faculty members to the program, and may I also welcome all the HODs, Dr. Hashim Ali to this function, Dr. Nishna, Dr. Naushad, Dr. Pratima, Dr. Firoz, Dr. Arshad. ഇന്ന് ഇവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. ഇന്ന് അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി വീക്ഷിക്കാനെത്തിയ കുടുംബാംഗങ്ങളായ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. And to my graduates, Mahatma Gandhi once said, your belief become your thoughts become your dreams become your actions, and your actions become your habits become your character, and your character becomes your destiny. Your beliefs, your dreams, your thoughts, your actions, your habits, your character has been made in our institution. Carry on with the good things which I have learned from Kannur Dental College. I advise the pass-outs of our institution to learn from the biblical words which are seen in Matthew chapter 1, verse 7, which says, അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, ചോദിക്കുവിൻ ഉത്തരം നൽകപ്പെടും, മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ തുറക്കപ്പെടും. I sincerely welcome you all to this function and congratulations to all of you. Thank you. Thank you, sir. A perfect blend of practical outlook and spiritual enlightenment. No Keresians can think of a better person to preside our events other than our principal, Dr. Arun Narayanan, fodder for thought mixed with adequate amount of humor and reality. We have always enjoyed his speeches. I request Dr. Arun Narayanan to deliver the presidential address.
Good afternoon, everybody. Respected Chief Guest of the Day, Vice Chancellor, Kannur University. Respected Guest of Honor, Dr. Sharath Ashokan. Respected Faisal Sir. Respected HOD, Dr. Hashim Ali, Dr. Naushad Sir, Dr. Srijit Sir, Dr. Nishna Madam, Dr. Pratima, Dr. Arshad, and Dr. Firoz, and respected dignitaries on and off the dais. And my dearest graduating students, as well as the parents. നിങ്ങളുടെ സക്സസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഫോർ യു ഓൾ. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ 2018 ബാച്ചിന് ഇതൊരു ഫീനിക്സിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ്. അവരൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി അവർക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ട് മനസ്സ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, യു ക്യാൻ സ്മാഷ് യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു, that if you really believe you can, you will do that. ഫൈസൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ QASൻ്റെ ഇത് ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ആ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഈ ഓരോ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും ഓരോ HODസും they grabbed on to that and they fought for that for 3 to 4 months, day and night, and we got an accolade of A+. It is actually a tribute to each one of you for making our institution a great one. And it is a great moment for us actually. 6 departments in our institution is PhD recognized by Kerala University of Health Science, and each one of them who are sitting are PhD guides, and you people may be the future PhD students under these same people. പറയാതിരിക്കാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഓരോ കുട്ടികളെയും our faculties inspired them to do research. And they started doing research, and they are coming up with excellent research possibilities. I have not seen that in many dental colleges. This is the first college in Malabar area where undergraduates are doing fantastic research. And to my own graduates, let me tell you, 27 years back, I was sitting as you people, as a graduate, ready to receive their certificate. 27 years back. 2 years back, I had the privilege to sit with the person who was giving me the certificate as guest of honor, and he was the chief guest. Maybe 27 years down the lane, you people will be sitting as what I am standing here, giving out graduation to the students. As they told, I should give some philosophy also. The thing is, actually, they are expecting me to tell that. There is a concept called as Ikigai. It's a Japanese philosophy, Ikigai. The people of Okinawa, of Japan, they are the longest living people. Majority of them are above 100 years. They started doing research why that happened, and they told it is because of Ikigai. You should apply that. The most important thing is 4 circles are there in Ikigai. One is what you love. Second is what you are good at. Third is what the world wants. And the fourth is what pays you for that. Remember this. So you people will be thinking, sir, you found your Ikigai, what about us? I have not found my Ikigai, because even when my school days, I was a chubby fellow who was not ready to run and grab or do athletics like the other people. What I used to do was read, and read. And I fell in love with the words, and I started reading books. And I started emulating as Phantom, Mandrake, or as Sindbad and Gulliver of those books actually in those times. And that was my love. And after some time, I found out that I can talk. Individually as well as in the public, I can talk. So people started telling, you will become a doctor, and doctor will be a psychiatrist, because in the process, people started coming and telling their problems, and I started resolving for them. So they certified me as a psychiatrist. Maybe dental and mental are very connected. So here, the confusion is I became a dentist, and there you don't need your mental activities much. So I was little sad, what can I do? But after some time, when I went into my academics, I found out that mental has lots of use when you are into academics, and I started finding my Ikigai. So that is what I am telling. It pays you well also, because when I go and do a treatment for a patient, when my wife also does the same treatment,
She gets, if 500, I get 2,000. She asks me why. I tell her that 500 is for the restoration, 1,500 is for the mental resolution. That is why when you go dive deep into finding your ikigai, the universe will conspire you to find the true meaning of your love, and that you will make you successful. Remember the 4 circles, you will always succeed, because I know our students will be always successful and God is always there with you. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you, sir, for your generous words. Lighting a lamp before a ceremony spreads divine grace. It symbolizes the method to dispel darkness. The lighted lamp becomes the tej, a form of fire. It burns itself, but spreads positivity, peace, and vision. I request the guests to officially inaugurate CINERIA 2024 by lighting the lamp. It is said that the best way to predict the future is to create it. Today, we are fortunate to have with us someone who has not only created his future, but has also shaped the future of many. I now invite Dr. Pratima Srinivasan, Head of Department of Oral Medicine and Radiology, to introduce our chief guest of the day. Dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, my dear students, parents, a warm welcome to all of you. It's an honor to introduce the chief guest of the day, Dr. K.K. Saju. Dr. K.K. Saju is a distinguished academician and administrator currently serving as Vice Chancellor, Kannur University. He has an extensive career spanning over 31 years. Dr. Saju has made significant contributions to both the academic and industrial sectors.
His academic journey began with a Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from Government Engineering College, Thrissur, under Calicut University. He then pursued a master's degree in Material Sciences and Technology from the National Institutes of Technology, Calicut. Furthering his expertise, he completed a PhD from Cochin University of Science and Technology, marking the beginning of a prolific career in education and research. Before transitioning fully into academia, Dr. Saju gained valuable industrial experience by working for 6 years in a government-based industry. This practical exposure enriched his teaching and research, allowing him to bridge theoretical knowledge with the real-world applications effectively. His administrative journey started by being the head of Mechanical Engineering Department in 2012, and then the Director of International Relations and Academic Admissions at CUSAT in 2015. As IRAA Director, he was instrumental in initiating numerous international collaborative programs, enhancing the university's global outreach and academic partnerships. His innovative approach led to the modernization of the Pan-India admission test, transitioning it to a computer-based mode, which significantly improved the efficiency and accessibility of the admission process. His administrative acumen is further demonstrated by his tenure as a UGC nominee to Syndicate of CUSAT from 2017 to 2021, and presently as the UGC nominee to the Governing Council of RMD Anna University. Dr. Saju has executed projects exceeding $100,000, showcasing his ability to secure and administer substantial research funding. His expertise is in the field of material science, especially biomaterials and biomedical implants and medical imaging technologies. He has also started the Innovation and Entrepreneurship Development Center, sponsored by the Department of Science and Technology at CUSAT in 2014, and been instrumental in assisting many students to materialize their innovative ideas by mentoring and funding many projects, of which many have taken shape of self-sustaining establishments. He has also published numerous research papers in international and national journals and served as reviewer in many reputed journals. His contributions to quality assurance in higher education are also significant. He served as an observer for National Assessment and Accreditation Council, NAC, peer team visits, and ensuring rigorous evaluation standards. He has served as a technical expert in project valuations for Department of Science and Technology, Defense Research and Development Organization, Technical Support Group, RUSA Chairman, Purchase Committee, Kerala Books and Publications Core Committee, and he's a member of Additional Skill Acquisition Program and a technical expert at ANERT and member of various selection committee for recruitment to academia and industry. His role extends to being a technical evaluation member for government bodies, an expert visit committee member for All India Council of Technical Education and Kerala Technical University. He has also been an active member of Academic Council, Boards of Studies, and the Faculty of Engineering, contributing to curriculum development and academic governance. We are very proud to have you, sir. Welcome once again. Thank you, Dr. Pratima, for the kind introduction. Guest of honor of the day, Professor Dr. Sharath Ashokan, Principal Dr. Arun Narayan, other members on and off the dais, faculty, esteemed faculty of this college, and the stars of the day, graduating dentists, dental doctors, and their proud parents. Very good afternoon to all of you.
At the onset, I should say that I was through a very, very tiresome day yesterday. Had lunch at around 4 p.m. in the evening. Had to take a train from Kochi to come here, reach here late night. And I was just finishing my research committee meeting in the car on the way coming here. And after I saw your performance, the dance performance with the music in Nata Raga, I got back rejuvenated. Thank you for that, the performance. Today is a very, very special day for all of you graduating dental doctors. Very proud moment for the institution as such. A day in which you will rejoice a lot. On a day in which you are thinking about your future after this, after the celebrations are over. And I am supposed to deliver the convocation address. And I am not a medical professional at that. And I think more words in that area will be delivered by your guest of honor. I'll just talk about a certain bit of things about life as such. I think a principal has already said what I was planning to tell. Now I have to think about something else. But then I brought a convocation address which I made in ChatGPT. It's very simple. You tell this and you get the convocation address printed out in ChatGPT. You can have it for the record. But what I would say of my 31 years of experiences, you're all coming out in a situation where you're not sure about what is happening outside in this world. The world is a challenge. You can either take up the challenge or go across or flow with the tide. That is up to you to decide. But whatever you decide very positively. All graduates, please remember you have to be very decisive in your steps that you take forward. Today is a day when you are fulfilling the aspirations of so many people who have handheld you during your very difficult times during childhood. Starting with your parents, right to the nursery school teachers, your school teachers at the regular high school and the primary school level, and then your teachers who have taught you your undergraduate program. Remember them through the entire life. That is my motto. Even if I stand here nominated as somebody, as a professional and as a Kannur University Vice Chancellor, whatever it is all because of the blessings of all these people. Mada, Pida, Guru Devam. അവരുടെ ഗുരുത്വമില്ലാതെ ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും അത് ഓർക്കുക. All the time in your life, wherever you are faced with challenges, ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഏത് നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ പെടുന്നു, ഗുരുത്വമുണ്ടെങ്കിൽ the right person at the right time will come and tell you you are going to fall into a trap. You have to take this decision. You don't have to go along with this decision. അത് വേണമെങ്കിൽ you should have the blessings. If you are an atheist and you say, I don't believe in it, but then you take it as blessings of your well-wishers. That is 100% necessary for you to survive in this world. Second most important thing, I saw a graduation ceremony address by one doctor, and he was telling about so many peace, people, providence, and all those things. Very, very rightly. Be perfect. Try to be the perfect person, not in front of others. You are the judge of yourself. Try to be perfect with you. If you are not perfect with you, if you are alone and you feel uncomfortable, then you are obviously in very bad company, isn't it? Being alone and not happy with yourself means you yourself are in a very, very bad company. So let it not happen that when you are alone, you have to be the happiest. And how do you become happy? See, I don't know whether you have gone through certain movies, but I've been telling this each and every time I address the students.
You can be happy if you are ready to accept things. Acceptance is a very important phenomena in life. എന്ത് കാര്യം വന്നാലും accept ചെയ്യുക. I have seen certain doctors, I have plenty of them as relatives, so I am not talking about doctors in the main profession, I am talking maybe some veterinarians, certain dentists, might not be putting their entire thought into the process of what they are doing, because in the back of the mind they think, I should not have been here, I should have been somewhere else. If that attitude happens, then it's very difficult for you to work. Please don't have such an attitude, because you are destined. Believe in destiny. Destiny is a very important term in life, and destiny is something which you cannot change. Shivkara long back was talking about, you know Shivkara, I hope, about a serenity prayer that he used to utter when he used to go outside. And it is like this. Think about the things that you can change and change them. And don't think about the things that you cannot change. Don't take efforts in changing things which you cannot change. But give me the wisdom to understand what you can change and what you cannot change. നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അറിവ് തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. Once that is there, it is very easy for you to move across in life. The second most important thing is, don't point fingers at others for whatever has happened to you. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ ആളാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ, അയാൾ കാരണമാണ്, അല്ല ഇന്ന പരിസ്ഥിതി കൊണ്ടാണ്, ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന്. Whatever has happened is 100% your responsibility, and 100% your responsibility to see that whatever happens with you should be in your control. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വേറെ ആളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യരുത്. മിക്കവാറും പേരൻസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്കാരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും, ഓഫീസിലിരിക്കുന്നവർ അടുത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ situation where you are in the practice of blaming yourself. That means you are transferring responsibility of your situation to somebody else. Please don't do that. If you do that, then you will find that you will be trying to do that for everything. Accept responsibility, accept your mistakes. See, if you accept a mistake, then it's very easy to correct the mistake. If you don't accept, you will continuously start telling or trying to circumvent one mistake with another mistake, and the process goes on. So please don't do that. So that's why I said I'm not going to any technical aspect. My only relationship with dentistry as such is during my research. When I went to Dentacare, they wanted me to fix up a 6-axis milling machine, and I had a software which is known as Materialize, which could take in DICOM images and make into 3D, and you could make a 3D printer out of 3D printed prototype out of it. And then instead of taking the entire mold, you can just have a 3D printed prototype, and then from there you can have the crown and all fixed up. So those are all related to research which has been done extensively. I'm not going to dwell on that. So those things I leave the guest of honor to tell you. But there are certain aspects other than that. I said about acceptance, I said about being grounded, and also not pointing fingers on others. That is one big thing. Later on, you should always understand that this is something which I've taken from a quote from a movie. See, life is not all sunshine and rainbows. I don't know whether you have gone through this before. Life is not always sunshine and rainbows. ജീവിതം സൂര്യപ്രകാശം, ഒരു പ്രകാശവും കാർമേഘമല്ല, മഴവില്ലുമല്ല. Life is going to hit you very hard. Life is going to hit you very hard. So you are in a dance of life. Life is going to hit you very hard. So it's a challenge that you're taking. But what matters is not the number of hits that you take, because you are going to be bound to hit. So if you allow it to be hit, or you to be hit, or life to hit you and keep you permanently down,
then you will be permanently down. But what matters is not the number of hits that you take, but the number of hits that you take and still keep moving forward. എത്ര അടി നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അതല്ല, കിട്ടിയിട്ട് എത്ര അടി കിട്ടിയാലും അത് തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്. That is life. So remember that always, because there will be cases where you might be down. Sit back, think about it, take a step back, think about it in very sane terms. Then you will find the solution. There is a solution for all problems. See, in almost all cases, what they say is you should have very good friends. So if you have to have very good friends, you should network. And you should be a team player. When you go for an interview, somebody asks you a very pertinent question. Are you into sports? So you answer, what does this got to do with my dental profession? Or what does it got to do with my engineering profession? Whatever profession. It's a very pertinent question. What they want to assess is, are you a team player? So you have to be a team player because everything moves in a team. So just imagine a football match. The end striker hits the ball into the net because somebody else has helped the ball to come to his feet. So that way it should be a teamwork. So life as such is a teamwork. And wherever you have networking and teamwork, you will succeed. Now what I understand is a little bit about dentistry. I don't know because I just had an experience of, but the speech of the Honorable President of India recently in the Armed Forces Dental College was very encouraging. She said it's around 1 to 8,000 dentists in the country. So that's a huge ratio. So I thought there is scope for around 200 dentists to 8,000 dentists maybe. In the rural area, it's around 50,000 to 1. So there also, as the guest of honor was telling, there's a huge scope for dentists in the rural area. But see, now the word is specialization, innovation, reskilling and upskilling. You are all generation Z or Z or whatever you want to call it. And because of the advances in biotechnology, biomedical sciences and the AI, lifespan has increased. Now tomorrow, a doctor might not be doing a doctor's profession. He might think that this is boring and I might have to go for an agriculture profession. There is ample scope for that. Or the other way around. So that is the situation now. So you have to prepare yourself for a life of around 70 years, not 30 or 40 as people in our generation used to do. And there is ample scope for you to change your profession anytime. And one unexplored area which I found in the dental profession is, long before the Western medicine had come, I was sure people are having teeth at that point of time also, isn't it? So there should have been some remedies for the problems associated with the dental area. Think about that, because the general medicine is now trying to imbibe the traditional medicine also into its fold. Of course, there is no substitute for surgical interventions, but medical side, please explore those innovative, and you can see doctors who are innovative and combining traditional methods with the advanced methods or modern medicine are in high demand. I don't think that has been explored to an extent in dentistry. So there is ample scope for you to explore. And don't think that it is saturated. If you think it is saturated, then that mindset will always let you down. If you have a mindset that everything is going to be all right, it is going to be all right. As somebody said, as the principal said, or somebody else, I think. See, when the time is right, everything is fine. The entire universe will conspire to put you in the right place. That is how somebody has conspired to put me in the Kannur University Vice Chancellor's chair. I didn't aspire for that. You do everything right, automatically you will be put in the right place. So think about it. And if you don't aspire, you might be thrown off that place also. So, and then accept it. Accept it graciously if at all a situation happens like that. So these are all very, very simple things. You see, there are opportunities, a galore in every field. But see, when opportunities are presented, what happens is that a loser will always look at obstacles in opportunities, whereas winners always look at opportunities in obstacles.
So this is the mindset that you should go with. If you don't have a mindset, then whatever profession you are in, you will find it a very dejecting proportion. So please don't have a dejected mindset. Always have a very positive mindset. And you might think that it is easy for him to come and say that you have a positive mindset. You are in the Vice Chancellor's chair. You can tell all these things. You know the struggles for the past 31 years that each person has gone through to come to a particular position, come to a position of experience where people know that person, a doctor, the struggles that he has gone through to establish himself is not done in one day. It is done with perseverance. So for perseverance, what you require is resilience and adaptability. These two aspects are very important. If you don't adapt to situations, then you will not be resilient. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. Because you are all professionals. And professional education means you are holistically developed into a professional and people expect you to come out with a professional solution to everything. As somebody said before, please treat the patients not only at the disease level, treat them at the heart level. Then you will see that you will also have satisfaction, the patient also will have satisfaction. Somebody might say, doctor control and asugam mari. And then somebody will say, adu kaipunyamanu. It's a different way of dealing with people. You know, after all, people come to you for relief. Your Hippocratic oath is for, I've taken that, and that is for a certain goal. So please treat everybody, whoever you see, even the animals that you see, with great compassion, and then things will all fall into place. Then you will understand that if you do things rightly, then things will automatically change. And change is something which happens in the world. The world will not stay like this forever. It will change. And you also have to change. So it's a very, very, very dynamic situation which you should take as a challenge. And then I will set an example of how you can take it as an adventure. If you look at people who enjoy, see, have you all gone to maybe the circus or the fairs where you have the giant wheel, or any slides, or the roller coaster if you have gone somewhere outside, or the bungee jumping, or if you have jumped from the skiing is one big sport which is very popular outside. So you can see that all these sports have great risks. If you go for Formula 1 driving, car racing, it's a huge risk there. Split-second decisions will decide whether you are going to crash or not. But you don't see them very frightened. You see them enjoying it. How do you do that? Because you accept. When you accept the risks that are involved, then automatically life becomes an adventure. So try to accept the risk and don't get really dejected by the risk. So somebody says, there are so many, so those are things which you should take as a challenge. And then you will see satisfaction in actually conquering each and every obstacle that is in front of you. And also, being grounded is not only being grounded with your profession, being grounded with everyone. Be grounded with everyone. Because tomorrow, if you are grounded, the general impression is that he is a reliable person. He can think in a very, very sensible way. So these are things which people look at you. People look at professionals like doctors to give advice. If you have to give advice, you should be in a position where you can think very clearly. And if you have to think very clearly, your body also has to be maintained in a very clear fashion. I mean, very healthy fashion. So please try to concentrate on all these aspects, and then you will see that life is not that bad. It's great because enjoyment comes, and 24 hours a day will find that there is plenty of time left for you to enjoy. I usually tell my students 24 hours a day, you have maybe 8 hours, 9 hours for class, and you are sleeping for 6 hours, you are around 14 hours. Then around 10 hours you can dedicate for your WhatsApp, Facebook, whatever, binging and all those things. But please dedicate 2 hours each day for my time. It is known as my time, where you reflect yourself each day and think about what you are doing.
Am I going on the right path? Am I actually, see, today you reflect on this and think about your actions. So my time is very important. If you don't have my time, even if you are in administration, you are in a research, you are in a profession where you are a doctor or a dentist or whoever, if you don't have my time, you are bound to commit mistakes. Please make it a point to have a my time. That is very important. Now, class of 2024, I will just read out one sentence as a last message in closing. I encourage each of you to embrace the challenges and opportunities that lie ahead. Your journey is just beginning, and the impact you can make in the field of dentistry is profound. Stay curious, stay passionate, and continue to seek knowledge. The future is bright for those who dare to dream. Like Dr. APJ Abdul Kalam said, dream big, then your dreams will come true. And are willing to put in hard work to turn those dreams into reality. Congratulations once again, graduate of the class of 2024. May your careers be fulfilling, your contributions meaningful, and your lives enriched with the joy of helping others. And you always remain grounded in your values and the oath you have taken as you make a difference in the lives of those around you. Thank you, and Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring words. Your wisdom and experience are a beacon for our graduates as they embark on their new journey. The mark of a great leader is their ability to inspire the next generation. I now invite Dr. Dimla Denny, Associate Professor, Department of Oral Medicine and Radiology, to introduce our guest of honor. Good afternoon, esteemed guests, faculty members, my beloved students who are always close to our heart, the graduates, their proud parents, and other family members and students. So today is a great day for each one of us, so enjoy every moment of it. So it's both an honor and privilege to introduce our guest of honor, Professor Dr. Sharath Ashokan, the principal of KSR Institute of Dental Sciences and Research, Tiruchengodu, Tamil Nadu, for today's graduation ceremony, CINERIA. Personally, I became familiar with this name since I joined Kannur Dental College, and it was from our dear Faisal sir and Pratima madam. Both of them are well-established researchers in their respective field, and they have many articles and scientific journals with many citations in the field of coconut oil pulling for management of oral diseases. So I used to ask Faisal sir, from there they perceived the idea of coconut pulling, this unique idea. So it was from Dr. Sharath Ashokan. And he is the youngest and third pediatric dentist in India who earned a PhD for his research work focusing on oil pulling therapy in 2010. As our chief guest correctly pointed out, the scope has been identified by Dr. Sharath sir. So his numerous accolades include the Young Pediodontist Research Award for the year 2008, the Health Excellence Award for the year 2009, the Young Dentist Award for the year 2012, and more recently in 2022, he was recognized with the Star Pediodontist Award by Indian Society of Periodontics and Preventive Dentistry. And furthermore, he was honored internationally with the Sam Harris Travel Bursary Award at the 29th International Association of Pediatric Dentistry Congress in Netherlands in June 2023. In addition to his many awards, Dr. Sharath Ashokan has made invaluable contributions to the field of dentistry. He attended Summer Institute of Dental Clinical Research Method in the University of Washington, Seattle in the year 2008, USA. And he has delivered over 130 guest lectures across India, authored and edited key chapters in leading textbooks, and published over 100 research papers in peer-reviewed journals. He has also been a member of Postgraduate Board of Studies, the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, and external expert UG Board of Studies, Vinayaka Mission, Shankaracharya Dental College, Salem. And he is an external PhD guide for Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Chennai, India, and in Lincoln University, Malaysia. And
he also has filed 17 patents, earning a place in the India Book of Records for the maximum number of oral healthcare related patents filed by a dental college in a single day in India. Congratulations, sir. And we are struggling for even one patent, sir. He was also an executive member of Indian Society of Periodontics and Preventive Dentistry from the year 2014 and 2016, the assistant editor of Journal of Indian Society of Periodontic and Preventive Dentistry from the year 2016 and 2021, and is currently the chief editor-in-chief of Journal of Indian Society of Periodontics and Preventive Dentistry. And he is also the founder director of Academy of Dental Excellence E-Road, started in 2018 to provide NEET MDS entrance exam coaching class, continuing dental education and both lectures and hands-on courses to dental students and the graduates. So today, as we gather here to celebrate the achievements of our graduates, and it's only fitting that we have with us someone who embodies the values of perseverance, knowledge, and leadership. I take it as an honor to welcome Professor Dr. Sharath Ashokan as our guest of honor for this ceremony. Welcome, sir. Respected Chief Guest for the day, Professor K.K. Saju, Vice Chancellor of Kannur University, Principal of Kannur Dental College, Dr. Arun Narayanan, esteemed faculty members, proud parents, family members, and most importantly, the heroes and heroines of today, the graduating class of 2018-2024. A very good afternoon to one and all present here. Firstly, I would like to thank Kannur Dental College, the principal, for giving me an opportunity to stand before you here. Kannur and Kannur Dental College, I think this is my 7th visit, 8th visit, I'm not really sure. I've been almost in every event of Kannur Dental College, whether it was an undergraduate program, whether it was a postgraduate conference, IDA program. And thanks to my first pedo teacher, Faisal sir, I keep talking about this in the entire country. My first pedo teacher, right, when I was he's not that old. So when I was an undergraduate student and he was finally a PG student, he taught me periodontic subject. But I think it's not fair. I think there are two reasons why it's not going to be fair today for me here, because after Faisal sir speaks, after Arun sir speaks, and after like a great person like Saju sir speaks, what do? I wrote something and all of them have delivered whatever I wanted to tell. And already ChatGPT cannot be spoken, sir has told that. So I'm a pediatric dentist, I can tell you stories, and I know that all of you are waiting between your graduation and I'm not going to take much of your time. So I think whatever I wanted to convey, I will do that, because I think it's really not fair that I have to speak after these three people and I don't know what to tell you here. Second thing is, it's not fair because I've never seen a graduation day like this. In Tamil Nadu, graduation day doesn't happen like this. Convocation day doesn't happen like this. So all of them spoke in Malayalam. Unfortunately or fortunately, I was born in Kollam, Kadapakada. My mother was from Kerala, but I don't know to speak Malayalam. I understood every word they spoke. The only thing I could have done is asked an intern, Eda Mone, what is happening here? And probably they said, I can only say graduation day, Adipoli, right? This is really nice, this is so fascinating. That's the only Malayalam I can convey for you guys. But I think I'm going to tell you two things, right? So this is a day which is a remarkable achievement which you have done. This day is about what you remember, what you have done for 5 years, right? So much of hard work, so much of happiness, so much of joy, so much of chats in the canteens, hostels, culturals, right? So much of hard work put in the labs, prosto labs, difficult times, sitting with burners, right? So crying times in the hostel, right? All of them created good memories here, good, bad memories here. I think you take all the good memories from Kannur Dental College and Hospital and leave all the bad memories with us here again, right? So this day is for your remarkable achievement. It's all the effort which you have put in, all the efforts your parents have put in, the families sacrificed for you, and this day is to be cherished by all of you, right? So as all of them said, I have to give you some lessons, 2 lessons, but I thought that telling you as graduate students some story would be better with that lesson. The first lesson I would tell you is lifelong lesson, right? Lifelong learning, right? Dentistry is an ever-evolving subject. We have new materials coming in, right? In oil pulling therapy, when I did oil pulling in 2005, I still remember people coming and telling me, oil pulling. They will look at me and do that, right? Just to make fun. And I still remember a Colgate ad which came up, are you going to do like this
for 2 minutes or 10 minutes a day. And that was the success we had in oil pulling. So every time we do something, there's always research coming up, there's so much of material coming up, there's so much of techniques which are coming up, and I think we really need to keep an update of ourselves, right? So the technical part is one side. The other side is the soft skills, talking to people, empathizing with people, listening to people, right? If I say hearing and listening, some of you are already worried your makeup is going away before the program. I could see that you are checking with your mobile phones. Some of you are there, something is involuntarily coming and falling into your ears. That's hearing, right? If I say, ba, and then some of you are looking at me, that's hearing. And if you are making an voluntary effort to look at me and say, hey, this guy has come from all the way from Tamil Nadu, what is he going to do and what is he going to deliver? That's listening. And all patients need you to listen to them, and then you empathize with them, and that's the soft skill which we want you to develop. So think about this, the technical skills which you learn, right? Improvise on the technical skills, because there's so much of learning which is going to happen, and understand that dentistry is going to be a lifelong learning process. So don't stop with the technical aspects, always go ahead with the soft skills. Think about people, empathize with them, listen to them, approach each patient with empathy. So here again, I thought I should tell you a story, because I think if I don't tell you a story, then it wouldn't be complete. Then Sharad Ashokan's presence will never be felt, right? So basically, I'm a psychology person, and I led about one concept. There was a marine biologist. This marine biologist put a large shark inside a tank, and then he put some bait fishes inside the tank. What do you think the shark did? What do you think the shark did? The shark swam across and ate all the bait fishes in just few minutes, less than few minutes. So again, some bait fishes were put inside. The shark started swimming, started eating the bait fishes. And then the marine biologists, what they did was, they put a hard fiberglass in between, put the shark on one side of the tank, and put the bait fishes on the other side. What do you think the shark did? And the shark, as in his own aggressive manner, tried to attack the fishes, but then it bumped into the partition there, and then it could not attack the fishes. So this experiment was done a couple of times, dozen times in a week, and the shark was made to understand that he cannot attack the fishes, right? What happened after some time is, when the partition was removed, the fishes started swimming around them, around the shark, but the shark would not attack the fishes, right? So you would have seen Kerala, I don't need to tell you about elephants. You see when you go to a temple, right? The elephant is tied with a small chain. Do you think the elephant cannot just break the chain just like that, right? It's not possible. It is very much possible, right? And this is called learned helplessness in psychology. Learned helplessness. We are made to learn ourselves that we are helpless. This is a barrier which we create in our own heads. So as I tell you, it's a lifelong journey, and there's so much of learning to be done in terms of technical skills and people skills. Please understand there are going to be a lot of barriers coming inside. Don't worry about the barriers. We are human beings. We are the superpowers, right? We are the survival of the fittest, right? So we will definitely find a way, but make sure you understand that you will not allow learned helplessness to happen in your life. This is called the shark story for you, right? You'll remember the shark story. Whether you remember me, whether you remember this, please remember the shark story in your life. Okay. The second thing I want to tell you was, I think I need to give a different title for it, because Shajushar had just said about it. Think about life in harmony and in balance. Something very important in life is harmony and balance. All of us don't balance our lives, right? We do too many things, right? Then we don't focus on what is important. Think about your family, think about your friends, think about what is important to you, right? I'm sure you all understand Abraham Maslow's hierarchy of needs, right? Again, it's a bit of psychology again. Please understand your needs have to be met. So basic needs, if you don't, if I say I will give you 1 crore rupee, right? I'm sure all of you want it. Graduates, smart graduates, yes, no? Yes, can I have an answer from that side? Yes, no? Yes. Do you want oxygen or 1 crore rupees? Oxygen or 1 crore rupees? Oxygen, right? Oxygen and food. Oxygen, food, shelter, then comes 1 crore rupees. That's how our needs are met, right? So please understand there are basic needs to be met. There are certain things in life which we have to be balanced. And here, I'm going to tell you a parrot story, right? The first one was a shark story. The second one is a parrot story. One lady decided that she's going to have a parrot with her, right? And so she went to a pet shop, and she got a parrot. She came back running to the pet shop the next day complaining that this parrot is not talking, right? So this pet shop owner said, why don't you buy a mirror? This mirror, parrots love mirrors. They will start talking so much if you have a mirror. So this lady bought the mirror and went back home.
The next day she came running back saying the parrot is still not talking. What should I do, right? So this guy, the pet shop owner, said that you must probably buy a ladder because parrots like climbing up ladders and then probably is going to talk, right? So she bought the ladder. The third day she runs back saying that the parrot is still not talking and I'm not happy. So this guy says, the swing. I remember the swing. So she got the mirror on the first day, she got the ladder on the second day, then she bought the swing on the third day. Fourth day, she's not happy. So she's coming back home, coming back to the pet shop and she's saying that the parrot is still not talking. So this pet shop owner asked what happened. And the only thing they said was, the parrot died. Okay, the parrot died. So the pet shop owner asked, what happened? Why did the parrot die, right? Did it even say anything before it actually died, right? The lady only said that in a very weak voice. He only whispered and murmured, do they sell food in that pet shop? Did you get my point? Yes, no? So you buy the swing, you buy the ladder, you buy the mirror, but you don't feed the parrot, it's not going to survive, right? So always remember, life will throw you challenges. Life will throw you challenges, yes. And we will still balance it. We will still have harmony in our life. We will have peace in our life. And that is what is going to keep you going. Because I think as a batch of 24, you have a lot of responsibility. I'm sure some of you have seen Spider-Man movies, right? So what is said in Spider-Man movies? With knowledge comes more power, right? With more power comes more responsibility. With knowledge comes more power, and with more power comes more responsibility, right? So the only word of advice from me would be, remember, you are the future of dentistry. It comes with immense responsibility. All the graduates here, spread your wings, go into the world and do well. But more importantly, go into the world and do good. Hearty congratulations to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Your words have truly motivated not only our graduates, but everyone present here today. No student reaches the finish line without the support of their mentors, teachers, and guides. These are the individuals who have shaped the path of our graduates, providing both knowledge and support over the years. We would now like to hear from a few of these pillars of our institution as they share their words of felicitation for our graduates. I invite Dr. Hashmali, Head of Department of Orthodontics, to kindly speak a few words. Good afternoon. Butterflies. Luminaries on the stage, parents, family members, my dear colleagues. I don't have a chat GPT. I have only pat GPT. Usually I pat my students, irritate them, find them. And most of the parents I met in my HOD room just irritate. My branch is orthodontics. It irregularly arranged teeth, make into a fashion like bring the smile on disfigured faces. That was our motto, and my specialty is big words. During as a professor and HOD, most of the students, I tried to align them very well. Little bit succeeded. And my department has got some other name. It is known as a fine department. Because I used to put fine like buying new books, which a chairman and principal don't buy. Then most of the leave letters should be carried with 200 rupees or 300 rupees as a generous donation to make my most of the decorated department in my college. So these are all only for your betterment and everything. I hope your parents will be forgive me. Then there should be a balance between your profession and your personal life. People used to say dentistry is saturated. Likewise, marriage is saturated. Is it? Almost marriage is saturated when you look into the binoculars of the bachelors and all. So you should have a family life. You should respect your parents. Frequently you have to take your palm and put your palm on the
forehead of your mother, or you take their palm and put your own cheeks and all. Talk liberally anything, A to Z. Then have a communication with your parents always. You will be survive only with your blessings of your parents. Then always, our gurus and teachers, always you are blessed again and again. Then, all the best. Thank you. Thank you, sir. I kindly request Dr. Nishna Pradeep, Head of Department of Prosthodontics, to kindly speak a few words. Good afternoon all. Respected dignitaries on the dais, my colleagues, parents, family members, and my dear students. Let me begin by congratulating each one of you for successfully completing your long journey. Well done, my dears. And hearty congratulations to all the parents too for supporting them and being with them throughout this journey. I'm not aware like how many parents know this, but we, Department of Prosthodontics, have been taking classes for them right from first BDS to final BDS. Yes, all the years. So that's been a lot of practical work, deadlines, exams, vivas, quotas. As already mentioned by Dr. Sharath, yeah, I think he still remembers his prosto days. Yes, we have been on a long love-hate relationship, right? Many are smiling on that. Actually, it's a misnomer. Just like parents, we teachers can never hate. It's only the care and concern that gets expressed in many different ways just to get your little vote right up to this point, this grand finale. So today, we feel very happy and proud to see all of you, beautiful ladies and handsome dudes in these respectable graduating gowns. Feels great, right? So now you're ready to fly out of a little nest, Kannur Dental College, out into this big world. So you must be going through a myriad of emotions right now. There may be two types of graduates here. One who has the skills, but hardly any confidence about the abilities. It's lovingly called the imposter syndrome. That is, you remain chained within yourself, unable to come out with your true potential. And the others may be bursting with confidence, but their skills or abilities do not quite match up. If you belong to either of this category, it is going to be detrimental in the long run. So I guess the key to success actually lies in understanding yourselves first, your weaknesses and your strength. Of course, you have to polish your strengths and take it to the next higher level. Also, you have to be willing to work on your weaknesses. I believe a person actually grows and becomes successful both in professional as well as in personal life only if you're open to advice as well as criticism, and you're willing to change, modify yourselves, upgrade your skills, and also groom your overall personality, right? So I know this is not a very small step, but slowly and steadily you take a small step, starting from today onwards, and slowly and steadily success will definitely come knocking on your doors. God bless you all. May you all live the life in your dreams. Love you all. Keep in touch. Thank you. Thank you, ma'am. It's a great pleasure to welcome our esteemed chief guest, Dr. K.K. Saju, to receive a memento. We are privileged to have you with us today and appreciate your support to our institution. I would now request Dr. Arun Narayanan and Dr. Faisal CP to hand over the memento to Dr. K.K. Saju as a symbol of our esteem and gratitude. So don't worry, I'm not going for a long speech again. See, I have to take leave because of certain official commitments. So batch of 24, once again, congratulations to all of you. And may your journey from today be very, very, very successful. Thank you all. Thank you all.
Thank you, sir, for your valuable time. I kindly request Dr. Naushad MC, Head of Department, Department of Conservative Dentistry and Endodontics, to kindly speak a few words. Good afternoon, dear students, proud parents, esteemed faculties, and honored chief guests. I'm so privileged today to stand before you because it's a great moment for you and especially for the young graduates. Regarding the field of dentistry, it is very fast-growing field of medical science and it is highly diversified nowadays with great challenges. Accordingly, Dental Council of India, they are planning to start a new curriculum in the year of 2025 with many diversifications. But we have to face the challenges also. So the message what I want to tell you, my dear students, be like very old trustworthy material, the dental amalgam. How the way it's withstand the masticatory load when it is applied continuously throughout its lifespan. Without any fracture, it withstand the masticatory load like what, in that way you have to manage the stress which is applied on you in the future. Okay, if you compare the new generation materials and your amalgam restoration, it is the material that itself resists the fracture and at the same time it prevents the fracture of the tooth also. So wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. I invite Dr. Srijit VP, Head of Department, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, to kindly speak a few words. Good evening, ladies and gentlemen. ഒരു സൈഡിൽ തത്തയും മരിച്ചു, മറ്റേ സൈഡിൽ ഷാർക്കും പോയി. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കഥയൊക്കെ നിന്നു. So I am confused and anyway, Ikigai is a good book. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കണം. And try to follow that. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് കുറേ ആൾക്കാർക്കൊന്നും സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ. ജപ്പാനിലൊരു സ്ഥലത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. ദേ ലീവ്, അവർ 100 വർഷത്തിന് മേലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. മോർ ദാൻ 100 years, 120 വർഷം വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് അവരെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അവരുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളും അവർ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ്. ദേ ആർ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. 100+ അവർ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും റൊട്ടീനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദേ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദേ ഏൺ ഓൾസോ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങളും ചൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. And learn every day, because I still learn yoga. I finished that. I got diploma in that. And now into Japanese studies. I think most of my staff knows that. So I'm learning Japanese thing, just a passion. And along with that, I'm learning my subject also. New things. I'm attending workshops and things around the world. So ningalu aduvole കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ്. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദ 2018 batch. Do well and proud parents also. Thank you. Thank you, sir. I invite Dr. Pratima Srinivasan, Head of Department, Department of Oral Medicine and Radiology, to kindly speak a few words. Good afternoon, my dear students, the heroes and heroines of today. So this address is especially for you all. Yeah, I always address the graduates on this day of convocation, and it's specially meant for them. So today, let me start with telling, or this felicitation or talk is going to be about
how to stay in love. Not fall in love, stay in love. Not with anyone, but with what you're doing and who you are. So I'll be putting forward, because I think that is the problem with this generation. You all know how to fall in love. It's very nice, a very nice feeling of butterflies and all that. And after that, what happens is what is the real story. So me being a teacher, a yoga teacher, and a nutritionist, I'll put across a mishmash of ideas for you. Whichever is okay with you, please all of you follow. So these are my learnings in the 47 years of my life. So the first thing I would say is one famous verse from a book called Tirukural, written by the famous poet, not a poet, he's a saint actually, Thiruvalluvar in Tamil. So during our school days, we had to learn this because we had to write this in our exams. And the one thing which our teacher always, a Tamil teacher always insisted was this verse called Karka Kasadara Karpavai Katrapin Nirka Adarku Taga. So that means learn very well, whatever you're going to do. Learn it very well without any doubt. And after you learn it, stand according to those principles. It's very, very important. That basic learning is very, very important. And then next one is something called the Pareto principle. It's otherwise called the 80-20 principle. So it says that 80% of the outcome of your work, what are you doing? You're cooking that day, you're working in your clinic that day, you're going to read, is determined by the 20% of the input, the initial input that you give. This is called the Pareto principle. So planning is very important in whatever action you're going to do. So for me, if it's even a gym workout, a yoga workout, the cooking of the day, or what I have to do in my clinic that day, or what I have to teach you that day, that planning is very, very important, because that 80% of your outcomes is determined by this bit of 20% that you do initially. And then the third one is, it's called, in yoga we call it satsanga. That means associating with people who are doing the same thing that you are doing. That is also very, very important. If you want to be inspired, you want to be corrected, or you even want to go forward, then that is very, very important. This is called satsanga. You meet them virtually nowadays. Yeah, I'm in a lot of fitness groups. I'm in a lot of yoga groups. I'm also in a lot of science discussion groups. It motivates me. One day I don't feel like working out, and then I open that group. One person has run a 10-kilometer run. One person has just finished a leg workout that day, just killed it, and then I don't feel lazy after that. I just go and do it. You just go and do it. So that keeps you accountable. That is very, very important. And then in yoga, we have something, a lot of, steps in yoga. There is one thing called pratyahara, which is very, very essential for all of us to practice. So pratyahara means the ability to focus on one thing at a point of time. So if you're doing your work, do your work. If you're sleeping, sleep. If you're just enjoying, enjoy. Don't be enjoying and then thinking of, oh, tomorrow that work is there. You should have finished that and then go and enjoy. So that is an ability you have to develop, the ability to focus on what you're doing or be mindful in what you're doing at that point of time. This is called pratyahara. And as a nutritionist, I would say this is gender neutral. No women, men here. Learn how to cook nutritious food. Not
chili chicken and parota, learn how to cook nutritious food. It is a skill that you need for your survival, and this goes out to both the males and the females. And it's established beyond doubt that your gut health really influences your mental health. So if you don't want a burnout, our undergraduates did a study and found that there is a high percentage of burnout among dentists. So burnout that's because you're not in love still with what you're doing. So if you want to avoid that, and if you want to have the mental health to do that, you should know how to cook nutritious food. And finally, I would say that yoga is not just a practice, it's like a way of life. So according to the Yoga Sutras, Patanjali says, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. But that is not the only thing. In Bhagavad Gita, Bhagavan also says, Krishna Bhagavan also says, Samatvam Yoga Uchyate. That means, like Sharat sir said, like Saju sir said, having a balanced mind is very, very important. That is also equivalent to yoga. And Bhagavan also said one more thing, yoga karmasu kaushalam. You do skillful work. That is also considered as yoga. So be involved and happy in your work and involved in the outcome of your work. So that is also considered as yoga. So today on this beautiful day, when we start celebrating this day of Navratri, we start celebrating Ma Saraswati as the goddess from today. So it is a beautiful day to have your convocation ceremony. And remember that learning is still a process. Even after your graduating, learning is always a process which should continue. Even Ma Saraswati is shown as with the grantham in her hand. In one hand, there is an open book or the grantham in her hand. That means learning is continuous. So I wish all of you a very, very successful future ahead in all your endeavors, and we are always there for you. So let me end this with a prayer of Saraswati. Saraswati namastupyam varade kamarupini vidyarambam karishyame siddhir bhavatu me sada. Thank you. Thank you, ma'am. I invite Dr. Mohammad Arshad, Head of Department, Department of Public Health Dentistry, to kindly speak a few words. Respected dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen, good evening. First of all, a very hearty congratulations to the graduating batch. Today it's a very happy and auspicious day for us. We are setting one more milestone to the journey of Kannur Dental College by your graduation. Okay, our prayers and wishes are there for your future and your career and your practice. Okay, thank you very much. Thank you, sir. I invite Dr. Mohammad Feroz TP, Head of Department, Department of Periodontology, to kindly speak a few words. Respected dignitaries on and off the dais, faculty members, proud parents, and my dear graduates. Good evening, one and all. On behalf of Department Periodontology, I would like to say we love this batch because you are very obedient, majority are very studious, starting from the union chairman to the class representatives. Let me thank our principal and the organizers for inviting the chief guest and the guest of honor of this stature, because they have delivered whatever we as a teacher and whatever the parents as guardians wanted to install in the young minds of our graduates. So please take home those messages and wish you all the best for your bright future. And we assure that we will be right there for any help in future with regard to the clinical work of any other work. Please let us know. We assure you that we will be there for any help. Thank you very much. Thank you, sir.
Behind every successful graduate, there are proud parents who have stood by them through thick and thin. Their unconditional love, guidance, and sacrifices are the reasons we are celebrating here today. To honor their contribution, I now invite Mr. K.V. Gautam, father of Dr. Anjana Gautam, representing the parents, to say a few words on this proud occasion. Very good evening to all. Respected Dr. Arun Narayanan, Principal, Kannur Dental College and Presiding Officer of this auspicious function, and Dr. Sharath Ashokan, Principal and Professor of KSR Institute of Dental Science, all HODs of Kannur Dental College, convocating graduates, proud parents and their relatives, other ladies and gentlemen, a very good evening to all. First of all, I extend my sincere gratitude to the organizers for giving me an opportunity to talk on behalf of our proud parents. I feel I am also honored by giving an opportunity to talk before you. Moreover, first of all, I like to congratulate the organizers for arranging such a wonderful function in connection with the convocation. I understand that most of the organizing committee are lady doctors only. Once again, I congratulate all of them. Dear graduating dental students, I want to tell you today to mark as a significant milestone in your journey to become a dental professional. As you are here ready to embark on this new chapter, I offer my warmest congratulations to all. Your dedication and hard work have brought to you at this moment. You have spent countless hours for studying, practicing, and perfecting your craft. Now you are ready to make a difference in the lives of your patients. As a dental professional, you can create good smiles, boost confidence, and improve overall health of your patients. Embrace the challenges and other opportunities that lies ahead and stay curious, keep learning, and push the boundaries of innovation. One more thing I want to tell you, please love your job. Because without loving a job, nobody can go forward. When I was working as a branch manager of Syndicate Bank in Kannur, one officer, a lady officer came to join in my branch. Surprisingly, she is a dental graduate. I was really surprised. Then I asked her, so many engineers are there, so many other degree holders are there, but I am seeing such a dental graduate, first time coming to a bank to join as an officer. When I asked her what is the reason, whether you will remain here, then she told, sir, I can't love that job as a dentist. So please don't do like that. If you are continuing as a dentist, please love your job. And to the faculties, I am telling, sir, your guidance and mentorship will always be remembered, and your impact on these graduates will be felt for years to come. Dear parents, your support has been invaluable, and your encouragement has helped to shape these talented doctors. To the graduates, I like to tell, go with compassion, integrity, and excellence. Congratulations once again. I wish all the doctors have an excellent career and bright future for the days to come. Thank you all. Thank you for your heartfelt words. Today is as much a celebration for the parents as it is for the graduates, and your pride is well deserved. The college corridors are not just pathways, they hold memories,
friendships, and moments that have defined the years spent here. These memories are the legacy our graduates leave behind, and who better to share those stories than their juniors. I invite Aishwarya Menon from the 2020 batch for the felicitation address on behalf of all the students of Kannur Dental College. Good evening, everyone. Respected dignitaries on and off the dais, our dear graduates, my friends, our beloved mentors, and of course the bride parents. I feel very much privileged today to stand here to deliver this junior address on behalf of the whole Kannur Dental College family. ഞങ്ങൾ 2020 ബാച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ടൈമിൽ 18 ബാച്ച് കോവിഡ് ടൈമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കേൾക്കുന്നത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ നിന്നെല്ലാം ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ബാച്ച് എന്നൊരിതായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിനുശേഷം അവർ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ്, അവരൊരു ഓൾറൗണ്ടർ ബാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. ബീറ്റ് അക്കാഡമിക്സ് ഓർ കൾച്ചറൽ സ്പോർട്സ് എല്ലാ രീതിക്കും ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ബാച്ച് തന്നെയാണ് 2018 ബാച്ച്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ യൂണിയൻ ബാച്ചാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് 18 ബാച്ച് ഓണം നടത്തിയ പോലെ നടത്തണം. കാരണം 18 ബാച്ചിൻ്റെ ഓണം അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരിതായിരുന്നു. 18 ബാച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ട്രെൻഡ്സ്, ട്രിവാൻഡ്രം സദ്യ, ഇതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ 18 ബാച്ച് നടത്തിയ പോലെ ഓണം നടത്തണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയണം അതുപോലെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2024, all other batches are also there, like 2017, 16. ഇവരിലൊക്കെ പലരെയും പേഴ്സണൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമുക്ക് സീനിയേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം സിബ്ലിങ്സിനെ പോലെ നമ്മൾ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, you guys are not the same as you walked into the corridors of our college. You have evolved, learned very much, and you're turning into compassionate individuals now. So on behalf of the Kannur Dental College, the whole family, we extend our thank you for your guidance and everything, for the support, and also we wish you all the very best for your future. Thank you. Thank you for reminding us of the beautiful memories and friendships that have flourished within these walls. We are sure our graduates will cherish these. And now, the moment we have all been waiting for, the graduation ceremony. Dear graduates, as you walk up to the stage, remember, this is not just a moment of pride, but a moment of responsibility. You are now doctors entrusted with the health and well-being of others. I invite our principal and guest of honor to lead the ceremony by presenting the certificates. Graduates, when your names is called, please step forward, receive your certificate, and feel the weight of this achievement. Dr. Adarsh G. Unni, hailing from Tirur, proudly carries the legacy of his parents, Govindan Unni and Nisha. Brother to Nived, Adarsh is a vibrant and determined individual who wears many hats. A talented artist, Adarsh showcased his exceptional mimicry skills, earning accolades at the Kohas Arts Fest. His clinical expertise and dedication to patient care have earned him recognition among peers. Dedicating his success to loved ones, friends, relatives, and teachers. Congratulations, Dr. Adarsh. Dr. Afna Nazar, daughter of Nazar Zahid and Sulfat Nazar, younger sister to Dr. Famina Nazar, hailing from Kollam.
Dentistry in her inside is not only in bringing smile to one's life. Her flexible fingers not only fix dental anatomy, but the artist in her craves to vibe in heels as a fashion model. Former UUC of Students Union 22-23, holding the true cards of friendship with Dr. Hanna, Dr. Hiba, Dr. Sureda, Dr. Anjana, Dr. Rahul, and Lakshmi Bhushan, the chosen family. Congratulations, Dr. Afnana sir. Dr. Afrina KP, hailing from Malappuram. She is the daughter of Najmul Babu KP and Ramsina KP. Beloved sister to Noorin KP, Amrin KP, Alif Muhammad KP, and loving wife to Ansar Azil. This ever-smiling, confident doctor is a go-to person for great advices, who is always there for her friends. She is also an enthusiastic, sincere, and hardworking girl. This blazing doctor has never failed to inspire us. She dedicates her success to almighty parents, husband, and friends whose unwavering support and encouragement. Congratulations, Dr. Afrin KP. Dr. Aishwarya A.S., daughter of Mr. Anil Kumar and Mrs. Sri Devi, loving sister to Mr. Abhijit and fiancé to Mr. Sandeep, hailing from Trivandrum. She is a dedicated, passionate, hardworking doctor as she embarks on this noble profession. She is ready to restore the smile of others. This studious girl also put efforts to help and mentor her friends in their hard times. This young skilled doctor dedicates her success to the God Almighty, to her Acha, Amma, Achu and love of her life, and extends her gratitude to family, friends and teachers. Wishing you a bright future. Congratulations, Dr. Aishwarya. Dr. Aishwarya JS, hailing from Palakkad. She is the daughter of S. Jayakrishan and Kunyalakshmi V, and loving sister to Abhimanyu. This young, generous, loving doctor is a studious one, filled with positive energy. She loves her company the most. She is a perfect blend of sweetness and cuteness. The sweet-spoken, ardent doctor is an admirable dentist, and she owes her success to the Almighty, parents, her loving brother, and to her friends. Congratulations, Dr. Aishwarya JS. Dr. Akshanda BS, hailing from Karunagapalli. She is the daughter of Mr. Sunil Kumar and Mrs. Viji, loving sister to Archand. This young doctor is known for her dynamic and unique charm. She has an excellent communication skills and unwavering determination towards life. Her widespread enthusiasm and talkative nature make her beloved colleagues and trusted friend. She is a shining exemplar of academic excellence and professional dedication. She dedicates her success to Almighty, parents, brother, family and all her friends. Congratulations, Dr. Akshanda PS. Dr. Akshaya Gobi, daughter of Mr. Gobi and Mrs. Sheila Gobi, hailing from Thrissur. She is a good friend and a cheerful person with a beautiful soul. She is highly talented and also a fitness freak. She is a dedicated, passionate doctor, highly self-sustainable little miracle. She always keeps a smiling face and spreads positivity around her. She dedicates her success to Almighty, her parents and friends, wishing this generous doctor a bright future ahead. Congratulations, Dr. Akshaya Gobi. Dr. Amrita MV, hailing from Ernakulam, daughter of Mr. Vijesh MV and Mrs. Rama Vijesh, and beloved sister to Ashwin MV, and better half to be Mr. Subin MS. Amrita is a dedicated doctor who strives to bring the best out of her. She tries to bring perfections in all her clinical voices. This young doctor dedicates her success to Almighty, Vinci Andy, grandparents, and her mentor, Dr. Ragi ma'am. Dearest friends, especially Mary, Lechu, Junu, Devu, Ashri, Chess, and Ridu. Also to her Subi and new family, and her Amma, ultimately to her first and forever hero, Achan, Mr. Vijesh MV. Congratulations, Dr. Amrita MV.
Dr. Anaga S., hailing from Pathanamthitta, daughter of Santosh Kumar and Sandhya. She is a cool young lady with her own rules and morals. She is a true and genuine friend who stays for her friends till the end of line. She is an amazing doctor who loves to explore the world and meet new people. She dedicates her success to Almighty God, family, especially mother and friends, wishing her all the success for her upcoming journey. Congratulations, Dr. Anaga. Dr. Anaga S., hailing from Alapura, daughter of Mr. Sajeev and Mrs. Reshma Sajeev, and loving sister to Ashwin Sajeev. She is the most amazing person you will ever meet. Her kind heart, compassionate spirit, and infectious smile make her a beacon of joy in everyone's life. She is a distinguished student, excelling in academics and clinical skills. This young, passionate doctor dedicates her success to Almighty, family, and to all her friends, especially to her best friend Aishwarya Das and her mentor Rahul Krishna, who stood by her through all the thick and thin. Congratulations, Dr. Anaga S. Dr. Ananda A.U., daughter of Mr. Unnikrishnan and Mrs. Pushpalada, and beloved sister to Abhinav A.U., hailing from Malappuram, this young doctor carries herself a sophisticated look and fills her colleague with charm, love and humor. Her extrovert nature had won millions of hearts by now. She's an excellent dancer who has astonished us many a times with her talent, an enthusiastic learner and a hard-working girl. She has a kind word and smile ready for all. This young charming doctor owes her success to Almighty, parents, brother, friends and our mentor Rahul Krishnan. Congratulations, Dr. Ananda A.U. Dr. Anantika Pradeep, hailing from Kannur, daughter of Mr. Pradeep Kumar and Mrs. Rahina M., loving sister to Dr. Aparna Pradeep. This young doctor is thoughtful and compassionate person, known for their introverted nature and selective yet meaningful relationship with keen observer's eye. She navigates complex situations with wit and empathy. She is a hardworking and helpful individual, drive for continuous learning. She dedicates her success to Almighty, Achan, Amma, Chechi and her friends. Congratulations, Dr. Anantika Pradeep. Dr. Ananya A., hailing from Wayanad, daughter of Ambujakshan and Bindu V., loving sister to Anu A. and Ninuma Fornaisi. She has demonstrated unwavering dedication to her craft, mastering both technical skills and empathetic touch needed to excel in this demanding field. She dedicates her success to Almighty, family, friends and teachers. Congratulations, Dr. Ananya. Dr. Anjana T., hailing from Kannur, she is the younger daughter of Mr. Gautam and Mrs. Swarnalata, little sister to Dr. Aparna and Dr. Nitin, and Mema to baby Anvit. She is a true embodiment of dedication and determination. Her journey is a testament to the power of hard work, resilience and passion. She dedicates her success to her family, Naushad sir, Mishna ma'am, Ankita ma'am, Aparna ma'am and her friends. Congratulations, Dr. Anjana. Dr. Ann Tissy, daughter of Mr. Biju J.R. and Miss Titi Biju, and beloved sister to Anna Blessy and Annie Jessie. Anne is a hard-working and dedicated doctor who consistently strives for success. Anne's world is a bright canvas of creativity. Her radiant smile could brighten the darkest of days, and her compassionate nature drew people to her like moths to a flame. She is grateful for the opportunities she had been given, for the challenges that had shaped her, and for the love and support she had received from her family and friends. She dedicates her success to God, to her parents, sisters, and friends. Congratulations, Dr. Ann Tissy. Dr. Aparna L. Prabhakar, hailing from Thiruvananthapuram, daughter of Mr. G. Prabhakaran Nair and Mrs. Leena Rani, and beloved sister to Anaga. This young doctor is very much passionate and compassionate professional in her field.
She's a constant learner and strives hard for all of her wishes. She's an asset and a friend of who is pure love. She is a studious one who lends her hands and mind to her friends in both clinical and academic crisis. She dedicates her success to Almighty, to her biggest support system, her Achan, Amma, Chechi, Roro, Arabi, Rahul and Anjana. Congratulations, Dr. Aparna L. Prabhakar. Dr. Artika Shiva is daughter of Mr. Shibu Bhaskar and Mrs. Manju C.S. hails from Thiruvananthapuram. She is an inspiration to those around her. With unwavering determination and compassion, she embodies strength and kindness. This charismatic individual shines with warmth and intelligence. This charming and vibrant doctor attributes her success to the Almighty, Achan, Amma, Mema, Kochu, Riddhi, and her beloved grandparents and supportive friends. Congratulations, Dr. Artika Shiva. Dr. Arya Anil Kumar, daughter of Mr. Anil Kumar and Muthu Priyadarshini, sister to Anandu Anil Kumar and Aishwarya Anil Kumar, hailing from Ernakulam. She has masterfully balanced her personal and professional life. As a doctor, she is a source of calm under pressure, combining competence and compassion to touch pupils' life with her elegance and kindness. This extraordinary young doctor dedicates her success to God Almighty, Achan, Amma, Anandutan, Aichu, friends and teachers for their support and inspiration. Wish you a bright future. Congratulations, Dr. Arya Anil Kumar. Dr. Ashwin PP, hailing from Kannur, beloved daughter of Abdullah K. and Aisha PP, the cherished wife of Rasil. Ashwina is a dedicated and hardworking dentist with a passion for her profession. Though quiet at first, she soon revealed her vibrant personality, becoming known for her strong work ethic and her ability to bring joy to those around her. Her colorful style and sense of humor made a cherished friend among her peers. Ashwina credits her success to her family, friends and mentors who have stood by her side. Congratulations, Dr. Ashwina. Dr. Ashish Joy, hailing from Wayanad, son of Mr. Joy and Mrs. Maria, beloved brother to Dr. Danya Joy. This young doctor is a very friendly and helpful soul who keeps everyone's needs before his own. He shows extreme sincerity in all the work he is committed to. He is a very hardworking and passionate person towards studies and his profession. He owes his success to Almighty, his family and his friends. Presenting before you the highly passionate dental surgeon, Dr. Ashish Joy. Congratulations, Dr. Ashish. Thank you, Dr. Sharat Ashokan. Thank you, Dr. Arun Narayanan. Now I request Dr. Faisal CP and Dr. Hashim Ali to give away the certificates. Dr. Rizwana Tasneem, hailing from Kannur, daughter of Mr. Muhammad Rafiq and Mrs. Taslima Muhammad Rafiq, loving sister to late Rahid Muhammad Rafiq, Fatima Riza and Aisha Rana, beloved wife of Mr. Shadi Shafi, daughter-in-law of Mr. Muhammad Shafi Hamza and Mrs. Shaimabi. She is a lovely girl whose inner beauty outshines her external radiance. With a heart full of kindness, compassion and unwavering determination. Her selfless nature and inspiring resilience touch hearts. She owes a success to the Almighty, her parents, her husband, family, friends and teachers. Congratulations, Dr. Rizwana Tasneem. Dr. Ashit Thomas, hailing from Kottayam, daughter of Mr. K.M. Thomas and Mrs. Sissy Thomas, loving sister to Ashish Thomas, granddaughter of Reverend P.M. Chako and Tangama Chako. This young doctor is very much passionate and compassionate professional in her field. She's a firm believer and puts God before every single thing. She's a spiritual mentor, good listener among her juniors.
She's literally that one friend who will fight your battles alongside and will never leave you to brace the cold alone. She dedicates her success to Almighty, parents, friends, and her spiritual besties. Congratulations to you for your success. Dr. Ashmi Suresh, hailing from Ernakulam. She is the loving daughter of K.R. Suresh and Rajani PM, sibling to Abhijit and Amrita, and newly wed to Prashant. She has consistently demonstrated excellence throughout her academic journey through hard work and focus driven by her vision. With her joyful and enthusiastic personality, exceptional passion, she is gratefully attribute her success to the Almighty, her family, especially Achan, Amma, her husband, dear friends. Congratulations, Dr. Ashmi Suresh. Dr. Ashrita K, hailing from Malappuram, daughter of Mr. Nadikutti and Thangam. This young doctor is a dedicated student, passionate leader and driven individual, eager to embark on the next academic and professional chapter. Her determination and resilience inspires her. She dedicates her success to Almighty, Achan, Amma, Vaisi, family and friends. May your graduation be a stepping stone to the lifetime of the learning, growth and transformative care. Congratulations, Dr. Ashrita. Dr. Ashwati Ajit, hailing from Thrissur, daughter of Mr. Ajit Kumar and Mrs. Rinku. This young doctor is a compassionate, kind-hearted individual with a genuine passion for connecting with others. She is a sincere and loyal friend who provides empathetic support to her close ones. With her passion and perseverance, she navigates life's challenges with resilience. She finds her solace in music and art. She dedicates her success to God Almighty, her parents, grandparents, family, friends, and all her teachers. Congratulations, Dr. Ashwati. Dr. Ashwati Babu C, hailing from Mavilkara, daughter of Mr. Babu R and Ms. Sulla V, adoring sister to Akhil Babu C. This young doctor is an embodiment of where the mind is without fear and the head is held high. She's a genuine friend who stays strongly for her friends through thick and thin. She's a capable leader and has excellent problem-solving skills and communication. She's a pure entertainer and an absolute mood lifter of the batch. She dedicates her success to her parents, Almighty, her brother, and her beloved friends. Presenting before you the passionate dental surgeon, Dr. Ashwati Babu C. Congratulations. Dr. Brenda Tonson, hailing from Kollam. She is the loving daughter of Tonson John and Jisha Rani, sister to Brett Johnson and granddaughter of Alfonsa, who is a diligent and ambitious individual with an unwavering passion for learning. She is a rock solid who is very much focused and specific. She might seem aloof at first, but upon figuring her out, she'll find her colleagues with charm and love. Dedicates her success to the Almighty, Papa, Mummy, Ammachi, family, teachers, and friends. Congratulations, Dr. Brenda, as you embark on your new journey. Dr. Chesna Rose, hailing from Thrissur, daughter of KG Chumar and Jorsey Chumar, loving twin sister to Cheswin Raj and elder sister to Cheslin and Cheslina. This passionate doctor is a girl with strong opinions and unwavering commitment to excellence. She embodies the perfect blend of brilliance, compassion, and dedication. She owes her success to Almighty God, beloved parents, siblings, friends, teachers, and family. Congratulations, Dr. Chesna Rose. Dr. Christy Sarah John, daughter of John Joseph and Bindu John. This young daughter is someone who aspires to lead by example. She's a God-centered person, a good listener who doesn't show any hesitation.
She has been a keeper of secrets and horrors to those around her. With a grateful heart, she dedicates her success to Grace, the saved, and she loved her grandmother, her family and friends, the handful of pupils she holds her. Congratulations, Dr. Christy Sarah John. Dr. Devananda, hailing from Kozhikode, daughter of Mr. Suresh and Mrs. Srija, loving sister to Anandu. This young doctor carries herself a sophisticated look and fills her colleagues with charm and love. She is known for her humbleness and politeness. She is a hardworking girl and has a kind word and smile. She dedicates her success to Almighty God, Achan, Amma and brother, her teachers and her dearest friends. Wishing this young doctor a good future ahead. Congratulations. Dr. Fatima Shabana, hailing from Wayanad, daughter of Mr. Abdul Kapoor and Miss Maimuna, loving sister to Danish. This young doctor is a kind-hearted and dedicated individual, passionate about helping others and making a positive impact. She is an example of amazing friend, always there to lend a listening ear and welcome others with a warm smile. She is a passionate and motivated individual who loves every aspect of learning. She do have a brilliant mind with dazzling ideas and creativity. She dedicates her success to Almighty Uppa, Umma, Dani, Rashik, family and friends. Congratulations, Dr. Fatima Shabana. Dr. Fayaz Faisal, son of Mr. Faisal and Shaila Faisal, brother to Febin, hailing from Thrissur, a charming, handsome and hard-working doctor. He's completely an extrovert person who is well known for his good clinical skills and working tactics. He's a crowd-watching person with this excellent communication skill and confidence. His biggest gratitude is towards his ummah, brother, friends, to all beloved ones. Moreover, he is proudly dedicating his success to his father. May your hat fly as high as your dreams. Congratulations, Dr. Fayaz Faisal. Dr. Gada Gobinath, daughter of Gobinath and Asha, and loving sister to Snigna from Kottakkal. She is a shining exemplar of multifaceted excellence. This ambitious and enthusiastic soul has an unwavering urge to seek knowledge, complemented by her passion for art. A budding artist with immense talent, Gada excels in acting, dance, earning her beauty queen titles. Her all-rounder performance in Celestine Art Fest and historic gold medal win Kuha's Art Fest for Mono Act showcase her artistic powers. She dedicates her success to God, Achan, Amma, Amama, Kannur, family and friends. Congratulations, Dr. Gada Gobinath. Dr. Hanna Ashraf, hailing from Thrissur, daughter of Ashraf KV and Jabina Ashraf, loving sister to Haifa and Haya. This exemplary dentist is diversely talented, her light-hearted, fun, loving personality. This achievement is dedicated to her family, her best friends, for her unconditional love and support. The most importantly, Umumma and Upupua, who stand for the foundation for the accomplishment. Congratulations, Dr. Hanna Ashraf. Dr. Henna bint K, hailing from Malappuram, daughter of Mr. Abdullah and Mrs. Regina, loving sister to Fasna, Faisal, Jasmine and Ibad, and better half to Mr. Sajad Wadakan. This passionate doctor is a hard-working and genuine friend to all around her. She is a kind-hearted soul with unwavering perseverance. She dedicates her success to Almighty God, parents, siblings, husband, in-laws, family members and friends. Congratulations, Dr. Henna. Dr. Hiba Abdul Razak Parail, daughter of Mr. Abdul Razak and Ms. Ramla, sister to Sajid Shakib, Dr. Abir, Aisha, Dr. Shirin, Shahla and Dr. Wafi, beloved half to Muhanna Tengar. This exceptional young doctor exemplifies diligence and dedication. With a heart full of gratitude, she attributes her success to her parents whose sincere prayers and sacrifice paved her path.
her siblings whose unwavering support inspired her journey, her fiancé Mohannet, who has been an epitome. Congratulations, Dr. Hiba Abdul Razak. Thank you, Faisal sir and Dr. Hashim sir. Now I invite Dr. Nishna ma'am and Dr. Naushad sir to give away the certificates. Dr. Hiba Ashraf, daughter of Mr. Badisha Ashraf and Shehnaz Ashraf, beloved sister to Hania and Hidash and loving wife to Dr. Azhar. This young doctor is a sincere and energetic girl who strives to bring best out of her. She's very talkative and super chill lady with golden heart. She tries to bring perfection in all her clinical works. She loves to explore new things and pushes herself to come out from comfort zone. She dedicates her success to the Almighty God, parents, husbands, family and friends. Congratulations, Dr. Hiba Ashraf. Dr. Huda Zainab TK, hailing from Calicut, daughter of Abbas TK, Sabina P, in-law of Abdullah K and Habiba P, granddaughter of Marakar and Zainaba, Abdullah and Subaida and Bibi Fatima, wife to Afif K, beloved sister to Ashian TK, Adib K, Munna K and Dr. Adiba. This young doctor carries herself with effortless grace, exuding warmth and kindness. She dedicates her success to Almighty God, parents, husband, grandparents, family and friends. Congratulations, Dr. Huda Zainab. Dr. Jasnat Nizar, hailing from Kollam, only daughter of Nizar and Najima. Young daughter is a kind, determined, hardworking, optimistic. Her independent spirit drives her to pursue her passion fearlessly. She is an inspiration to others. She has been awarded by the Indian Society of Pediatric and Preventive Dentistry for being the topper in pedodontics. She has also been active in cultures and sports. This pleasant and warm doctor dedicates her success to parents, relatives, friends and teachers. Congratulations, Dr. Jasnat Nizar. Dr. Junaid Kalangadan, hailing from Malappuram, son of Mr. Abdur Rahim and Mrs. Aishuma, beloved brother to Fasil Afsal Fatima Nada, brother-in-law to Sajila Parveen, loving uncle to Ilu and Izu, a very sincere and hardworking boy. He is known for his humbleness and politeness. He owes a brilliant mind, pure heart and radiant soul. He tries to bring perfection in all his clinical works. He is a close confidant to all his friends. He extends his gratitude to the Almighty, parents, teachers and friends. Congratulations, Dr. Junaid. Dr. Lakshmi M, daughter of Mr. Madhu and Miss Mini, beloved sister to Parvati. This young doctor carries herself a sophisticated look and fills her colleagues with charm and love. Adept at her narrative skills, she is also an excellent debater and has astonished us many a times with her comparing skills. An enthusiastic learner and a hard-working girl, she has a kind word and smile ready for all. The sweet-spoken, warm-at-heart doctor owes her success to Almighty Achan, Amma, Sister Parvati and other family members and dear friends. Congratulations, Dr. Lakshmi. Dr. Lakshmi S, daughter of Mr. Baijulal Gobi and Mrs. Nidhu, daughter-in-law of Rajeshwari Gio, loving sister to Mr. Sarat Baijulal and Adulya Raji, fiancé to Mr. Abhilash Sunil, cool chitta to Darshan Manoj and Apache to Jayden. Hailing from Trivandrum, she is an amazing, vibrant and energetic chatterbox who has solutions for all problems. Overall, she is a lady with a wide smile and open heart. She dedicates her success to God Almighty, Acha, Amma, Chetan, friends Aishu, Kudu, Achi, Bro, Maku and we wish you a bright future. Congratulations, Dr. Lakshmi S. Dr. Manasa MP, hailing from Kozhikode, daughter of Mr. Vijayan and Mrs. Shija Vijayan, beloved niece to Vasandi, elder sister to Sayuj. Manasa is a kind-hearted, empathetic, compassionate and a gifted singer with a soulful voice. This young daughter dedicates her success to Almighty, parents, auntie,
brother, teachers, family, friends. Congratulations, Dr. Manasa MP. Dr. Manju Krishna, hailing from Calicut, daughter of Mr. Balakrishnan Vaidya and Mrs. Aminikutti, loving sister to Mohana Krishnan KV. This young, energetic doctor is the perfect embodiment of the confidence, sincerity, and ethics. She is like a phoenix who is perfect and unstoppable one. She is a gem of a person who treasures her every relationship. She dedicates her success to strong pillars, Amma, Achan, God Almighty, her brother, her partner, her teacher, especially Dimla ma'am. Congratulations, Dr. Manju. Dr. Mary Safnath Raj, hailing from Trivandrum, daughter of Mr. Selvaraj and Mrs. Sita Raj. Beloved sister to Chris Simpson, loving wife to Mr. Dejin Theons. This intellectually adventurous young doctor is a perfect blend of affection, goodwill, and systematic hard work. She dedicates her success to the God Almighty, Achan, Amma, brother, and extends her gratitude to her husband, family, in-laws, teachers, and all her beloved friends. Congratulations, Dr. Mary Safnath. Dr. Marwa Harris, daughter of Mr. Harris and Ms. Rubina Harris, beloved sister to Fatima Huda, Muhammad Wais and Abdul Muiz, and loving wife to Bilal. This young doctor fills her colleagues with charm and love. She has a kind word and smile ready for all. She owes her success to Almighty, parents, siblings, husbands and friends. Congratulations, Dr. Marwa Harris. Thank you, Naushad sir. Thank you, Nishna ma'am. I now invite Dr. Srijit sir and Pratima ma'am to give away the certificates. Dr. Megha R. Nair, hailing from Alappuzha, daughter of R. Rajashekharan and Pushpa R. Nair, and the loving sister to Pooja and Rashmi. Megha is a kind and dedicated doctor with a serious love for movies. When she's not busy being professional, you'll find her updating her wardrobe with the latest styles. A movie buff, fashion fan, and a hard worker. She owes it all her supportive family, friends and teachers. Congratulations, Dr. Megha R. Nair. Dr. Muhassin, hailing from Malappuram, son of Mr. Abdul Karim and Mrs. Mumtaz, better half to Dr. Wania and loving brother to Mohsina and Mufid. This dedicated and vibrant doctor with contagious passion for excellence, always striving to learn and grow. Combination of exceptional communication skill, strategic thinking, and unwavering determination. This doctor inspires those around him. He dedicates his success to parents, Remy, siblings, teachers, and friends. Congratulations, Dr. Mohsin. Dr. Nada Fatima M, hailing from Vadagara, daughter of Majid M and Hafsa Majid, loving sister to Nabil Majid and Naima Majid, soulmate to Muhammad Sawad VP. This young doctor who is an epitome of perfection and dedication. She is known for her academic brilliance and excellent communication skills. This optimistic young girl spread positivity wherever she goes. She dedicates her success to Almighty Uppa Umma and extends her gratitude to husband, siblings, family and friends. Congratulations, Dr. Nada Fatima. Dr. Nikita SS, hailing from Trivandrum, Dr. Nikita is the daughter of Mr. Sanil Suresh and Mrs. Sujita and loving elder sister to Akshata, a kind soul who would do anything for the loved ones. She keeps her circle small and is often considered the cutie pie of her friend circle. She is a spectacular dancer and an underrated singer and an avid swimmer. This charming young doctor dedicates her success to her parents, partner Dr. Sahil Khalid, her roommate Shutu, all her friends and loved ones. Congratulations, Dr. Nikita. Dr. Nima Balakrishnan, hailing from Palakkad. She's a young child of Balakrishnan KK and Chintamani, loving sister to Biju, Siju and Dr. Grishma.
aunt to baby Rudvir. This young doctor is a friendly firecracker, full of energy and enthusiasm, is a symbol of hard work along with knack of humor and being helpful, one with a clever attitude and supportive nature. She do have a strong passion with a love of learning with loyalty and sharp mind. She dedicates her success to Almighty, Achan, Amma, brothers and sisters, and gratitude to Rahu, friends and family. Congratulations, Dr. Nima. Dr. Nimmi P. Devasi, hailing from Thrissur, daughter of Mr. P.V. Devasi and Mrs. Meena Devasi, loving sister to Mr. Mebin Devasi. She's always kind and is helping hand to those in need. She's a soft-spoken, enthusiastic, passionate doctor and always puts her heart and soul in her work with absolute dedication. Her innocence coupled with intelligence and a smile enriches every interaction. She dedicates her success to Almighty, parents, brothers, friends, mentors and well-wishers. Congratulations, Dr. Nimi P. Devasi. Dr. Nisha B., daughter of Sudhakaran and Usha, loving sister to Kannan. This obedient doctor is an open-minded girl with laborious personality. This passionate lady is a perfectionist who is blessed with an adroit set of hands. She expressed her gratitude to Achan, Amma, Kannan, Suniyamma, Bindu Amma, Akila, Akhilesh. Gratitude to Almighty, family and friends. Congratulations, Dr. Nisha B. Dr. Parvati Santosh, hailing from Patanandita, daughter of Santosh TP and Anita Santosh, loving sister to Pranav. This young doctor is highly glamorous, kind-hearted, dedicated, enthusiastic, punctual, loyal, honest and very sensitive person. She values her friends like a treasure. In academic wise, she is a bright, confident, charming doctor who never compromised in her ethics. Parvati likes to dedicate her success to Almighty, Achan, Amma, Unni, Lechu and her best friend Ashwati Babu. Wish you a very bright future, Dr. Parvati Santosh. Congratulations. Dr. Parvati Shaiju, hailing from Kollam, daughter of Mr. Shaiju Rajan and Mrs. Sindhu Shaiju, loving sister to Rukmini Shaiju. This young doctor is a radiant soul with a beautiful brown eyes and a heart of gold. She is a true gem to her friends. Her genuine smile brightens even in the darkest days. She is always there for her loved ones, offering a listening ear, comforting presence and unconditional support. She dedicates her success to her Achan, Amma, Ruku, Pushpamaman, Sinappa and Ashiketan, her friends Mr. Ajinas and all her well-wishers. Congratulations, Dr. Parvati Shaiju. Dr. Rafa, hailing from Kutiari, daughter of Mr. Munir and Ms. Bushra. This young doctor is a soft-spoken, kind-hearted and hard-working person, both in a personal and professional life. She is a genuine friend and puts others' needs before her own. She always presents with a pleasant smile that spreads positivity. Rafa likes to dedicate her success to the God Almighty, her parents, her family and her friends. Presenting before you the aspiring dental surgeon, Dr. Rafa. Congratulations, Dr. Rafa. Thank you, Dr. Pratima ma'am. Thank you, Dr. Sridhar sir. Now I invite Dr. Arshad sir and Dr. Firoz sir to give away the certificates. I invite the principal, Dr. Arun Narayan sir, to give away the certificates. Dr. Rahul K., the all-rounder, hailing from Palakkad, son of Krishnan Kuti and Ramadevi, loving brother to Kartika, Kirti and Pramod, uncle to Tanai. He is a very hardworking and dedicated doctor who is highly passionate in his work, has excellent communication skill. He has the fire to keep learning each day, each second. He loves to explore new things and encourage others to move out of their comfort zone. He is highly talented
and ambitious with a clear vision about his future, he dedicates his success to Almighty, family, Dr. Arun Narayanan Principal, his friends, mentors and seniors. Congratulations, Dr. Rahul K. Dr. Rania, hailing from Kuttipuram, daughter of Mr. Abdul Bashir and Mrs. Shajida, and beloved sister to Resmia, Sachumon, Azi, adoring spouse to Dr. Mohsin. This young daughter carries herself a sophisticated look and fills her colleagues with charm and love. An enthusiastic learner and hardworking girl, she has a kind word and smile ready for all. She dedicates her success to Almighty, Papa, Umma, siblings, husband and friends. Congratulations, Dr. Rania. Dr. Rasha Reis, hailing from Kannur, daughter of Muhammad Reis and Shaima Reis, loving sister to Aisha, Arshad, Akhil and beloved wife to Zanil. She is a dedicated doctor with an eagerness to learn. Her charming expressions and thoughtful words are matched by a sweet smile and observant nature. Rasha dedicates her success to Almighty, her parents, siblings and friends who stayed her through the thick and thins. Congratulations, Dr. Rasha Reis. Dr. Safwa Abdul Jabbar, daughter of Mr. Abdul Jabbar and Ms. Tahira Jabbar, elder sister to Hanina Ibrahim and Fida, loving wife to Rahul Mohammad Hanifa, hailing from Kannur, is a dedicated and passionate graduate, known for her hardworking and studious individual. She consistently topped her class while balancing her love for family and her commitment to dentistry. Punctuality is a key for her, whether it's meeting deadlines or simply being there for friends and family. She owes her success to Almighty, parents, siblings, husband, and those who stood by her side through all her challenges. Congratulations, Dr. Safwa. Dr. Sandra Mohandas Guruvayur, daughter of Mr. K.V. Mohandas and Mrs. Vani Mohandas, Queen of Mr. Praveen KP, sweet mom of Naksha Praveen, lovely sister to Mrs. Monisha Nishad, Dr. Ashwati Mohandas, Mr. Nishad Mullet and Mr. Dinesh Keshavan, daughter-in-law of Mr. Pradeep KV and Mrs. Mini Pradeep, cool Babi of Mr. Pranam KP. She's a hard-working perfectionist and a mini social butterfly. She dedicates her success to Almighty, parents, hubby, the backbone, Raki ma'am, who unconditionally loved and cared in her needful situations, siblings and her friends. Congratulations, Dr. Sandra Mohandas. Dr. Shahida P., a shining example of dedication, perseverance and passion, hailing from Kodini, the proud daughter of Sharif and Hasina, sister to four and the loving wife of Fazil. Shahida has invested years of hard work and unwavering commitment to successfully complete the rigorous Bachelor of Dental Science. She has shown remarkable dedication not only in her academic pursuits but also her commitment in healthcare. She dedicates her success to God Almighty, Appa, Umma, husband, family and friends. Congratulations, Dr. Shahida P. Dr. Sheba Elsa Cherian, hailing from Pathanamthitta, daughter of Matthew Cherian and Elizabeth George. Naughty sister to Subin Matthew Cherian. This young doctor, bold, energetic doctor who always presents herself with radiant smile. Valuable treasure to her friends. She is an epitome of the dedication, efficiency when it comes to all aspects of the life. She likes to dedicate her success to Appa, Amma, brother, friends and gymmates. May her life be filled with prosperity and joy. We proudly present before you passionate dental surgeon, Dr. Sheba Elsa Cherian. Congratulations, Dr. Sheba Elsa Cherian. Dr. Shifa Nazir, daughter of Y.M. Nazir and Saliha Nazir, sister of Muhammad Anas and loving wife to Muhammad Razik,
This cheerful young doctor hailing from Tripurayar is always seen on campus with a big broad smile. Her smile has brightened people's days and won the hearts of many. This hard-working dentist extends her gratitude to her Padachon and dedicates her success to her own Wapachi, Umachi, her loved Tutuka, Anas, in-laws, grandparents, roommates, friends, teachers, and all well-wishers. Congratulations, Dr. Shifa. Dr. Sona Safir, daughter of Mr. M.N. Safir and Ms. Sheena Safir, elder sister to Sanuj and Sanish. She is a remarkable individual, shining as both a wonderful friend and outstanding student. With kindness, intelligence, and perseverance, she consistently impresses and inspires. She extends her sincere gratitude to Almighty, Wapachi, Ummi, Mummy, Papa, Ammu, Mammu, friends, and all her well-wishers. She also thanks her dearest friend Suraida for being her rock throughout his journey. Congratulations, Dr. Sona. Thank you, Dr. Firoz sir. Thank you, Dr. Arun sir. I invite Dr. Naushad sir and Dr. Nishna ma'am to give away the certificates. Dr. Sureda Abubakar, daughter of Mr. Abubakar and Mrs. Sakina, loving sister to Rashid and Rizwana, this sprightly young doctor is a complete people person who stood in hard times with genuine aura and a vibrant energy, who is both beautiful in and out. She owns an actual kindness that attracts people to her. She is an embodiment of perseverance, positivity and diligence. She extends her sincere gratitude to Almighty and dedicates her success to Upa, Umma, Ichu, Achi, friends, family and everyone who stood by her. Congratulations, Dr. Sureda Abubakar. Dr. Vishnu Jagdish Swami, hailing from Solapur, Maharashtra, son of Mr. Jagdish and Mrs. Prajita, beloved brother to Pradesh and Anandu, and brother-in-law to Amita. He is an exceptional individual with a unique blend of talent, intelligence and charisma. With a strong work ethics and unwavering integrity, he consistently delivers outstanding results. He dedicates his success to parents, extends his gratitude to Almighty, friends and teachers. Congratulations, Dr. Vishnu Jagdish Swami. Dr. Swati Sen S, hailing from Trivandrum, daughter of Shyam Sen and Seema P.S., sister to Sneha Sen. This young, energetic, bold doctor who is always genuine in giving opinions in her both personal and professional life. She is very hardworking and soft-spoken person who giving her 100% in everything. A kind-hearted human with lots of dreams to fulfill. She dedicates her success to Almighty, her parents, her sister and friends. May God bless you to succeed her career. Congratulations, Dr. Swati Sen. Dr. Uma J.S., loving daughter to Mr. Sudhir Chandrakumar and Mrs. Jayashri Sudhir, and sweet young sister to Kshetra. Hailing from Trivandrum, this energetic young doctor attracts everyone with her brave personality and radiant energy. She is kind, optimistic, and an absolute go-to person for her batchmates. She has been a bold representative for her batch, and with her impeccable leadership qualities, she adorned College Union Vice Chairperson position, her exceptional clinical skills, ethics, and perfectionism, and made her an excellent clinician too. This smart-working young doctor extends her gratitude to Achan Amma Devi and Afrin KP. Congratulations, Dr. Uma. Dr. Vandana MS, hailing from Ernakulam, daughter of Mr. Sajeevan MM and Indu Sajeevan, loving sister to Varun NM. She is a beacon of integrity and perseverance.
Renowned for her commitment to her work and personal pursuits, she radiates as a role model for those who are fortunate enough to know her. With a steadfast determination and heart filled with empathy, this young doctor reaches remarkable heights. She dedicates her success to her friends and family. Congratulations, Dr. Vandana. Dr. Varsha Rajendran, hailing from Trivandrum, daughter of Sahadevan Rajendran and Naji Rajendran, loving sister to Kailas Rajendran. She is an enthusiastic doctor who tries to bring out the best in everything she does. A very sincere and courageous girl who speaks her mind out confidently. She is known for her leadership qualities and problem-solving skills. Varsha dedicates her success to Almighty, parents, Prijan, Rohit and beloved ones. Congratulations, Dr. Varsha. Thank you, Dr. Nishna ma'am. Thank you, Dr. Naushad sir. I invite Dr. Faisal sir and Dr. Hashim sir to give away the certificates. Dr. Vaishnav Ravi, hailing from Kannur, he is the younger son of Mr. Ravi and Mrs. Sujata, brother to Vishnu Ravi. Dedicated to academic excellence, Dr. Vaishnav has consistently demonstrated exceptional focus and perseverance. A compassionate and determined, punctual and obedient student, he has consistently displayed a strong commitment to excellence. He dedicates his success to family and friends. Congratulations, Dr. Vaishnav Ravi. Dr. Vijay Raj MT, hailing from Kozhikode. He is the son of Mr. Karunagaran and Mrs. Anida K, beloved brother to Mahendra Raj MT and Gobika. This young doctor is selfless person and always willing to go to any extent to help out his friends. He is dedicated, hardworking, highly aspiring, pure-hearted soul. He is a sincere, hardworking, energetic boy. He dedicates his success to Lord Hanuman, parents, his brother, his sister and his beloved friends. Congratulations, Dr. Vijay Raj MT. Dr. Vrinda Venu, hailing from Trivandrum, daughter of Mr. Venu and Mrs. Beena Venu, loving sister to Vishnu Venu, beloved wife to Mr. Anand Unni, daughter-in-law to Mr. Unni Krishnan and Vasanta Kumari. Vrinda is a dedicated doctor who strives to bring the best out of her. She has always mesmerized her friends with her focused study patterns. Her communication skills are amazing. The young doctor is very studious and particular about her clinical work. Vrinda likes to dedicate her success to Almighty, family, friends and her teachers. Congratulations, Dr. Vrinda. Dr. V. Sri Parvati, the only child to Mr. Vikas Babu KV and R. Shiba Vikas. She's an absolutely unique person with an unwavering will to work harder and achieve heights in both the personal and professional front. The way she strived and the way she perceives life is beyond explanation. This hardworking young doctor dedicates her success to the Almighty, Achan, Amma, who stood by her side throughout the entire journey, close friends, juniors and seniors. Congratulations, Dr. Sri Parvati. Dr. Aditya S., hailing from Mavelikara, daughter of Mr. Suresh B. and Mrs. Surya Kala K, adorable sister to Dinkar S. and sister-in-law to Dr. Anubama Biju. She is soft-spoken and systematic regarding her professional life and kind to others in personal life. She is helpful to her dear friends. She is a cheerful young doctor and a fitness enthusiast. She dedicates her success to teachers, Amma, Achin, brother Dinkar, family and dear friends, Aru, Afi, Philly. Congratulations, Dr. Aditya. Dr. Akila Parameshwaran, hailing from Chalakuri, daughter of Mr. Parameshwaran KK and Mrs. Ajita Parameshwaran, loving sister to Anju. The young, hardworking and enthusiastic girl is a kind-hearted person who believes in her ability and strength. She dedicates her success to Almighty, her Achan, Amma, sister Anju and brother Anuj.
Congratulations, Dr. Agla Parameshwaran. Dr. Amal Ando Jose, hailing from Idukki. He is the son of Mr. Joseph K.A. and Mrs. Jaisamma Chako. He is an energetic, sincere, hard-working boy who is also known for his humbleness and politeness. He tries to bring perfection in all his clinical works. He dedicates his success to almighty parents, friends and teachers. Congratulations, Dr. Amal Ando Jose. Dr. Anita C.T., hailing from Kochi, daughter of Mr. Thangachan and Antonita Verghese, elder sister to Mr. Emmanuel Sebastian. This young doctor is an example of integrity and dedication, embodying the very essence of probity and wholeheartedness. She is an inspiring blend of hard work and charisma, and has a heart of gold and is the closest confidant to all her beloved friends. She dedicates her success to her family, teachers, especially to her dearest mentor, Dr. Ankita ma'am, seniors and friends. Congratulations, Dr. Anita. Thank you, Dr. Hashim sir. Thank you, Dr. Faisal sir. Dr. Anupama AC, hailing from Talcheri. Daughter of Rajivan AC and Sujata S. Loving sister to Arunima Rajiv. She is a dedicated doctor who strives to bring the best out of her. She has always mesmerized her friends with her focused study patterns. Anupama, who manages to escape from being noted by staffs and seniors by her innocent looks, has found to be adventurous and enthusiastic when with her friends. She likes to dedicate her success to Almighty, Achan, Amma, Chechi, fiancé Gokul G. Krishnan and teachers. Now I invite our principal, Dr. Arun Narayan sir, and the guest of honor, Dr. Sharat Achokan sir, to give away the certificates. Dr. Anupama P., hailing from Trivandrum, daughter of K.M. Prasad and Indira, C.S. loving sister, Dr. Aparna P., Rishi Narayanan B. Anupama is a humble doctor who tries her best to achieve her goals. She is an innocent smile and love to help others. All teachers are favorites, especially Dr. Ankita ma'am, Dr. Naushad sir, Dr. Raki ma'am, Dr. Sangeeta ma'am and Dr. Soni ma'am. She dedicates her success to God Almighty, parents, teachers, sister, brother, fiancé Srijit B and dear ones. Congratulations, Dr. Anupama. Dr. Anupama V. Anand, hailing from Pathanamthitta, daughter of Mr. V.K. Ananthan and Mrs. Selina R., younger sister to Anu, Anila, Arun, Anish and Kunnanti to baby Adwait. She is a super friend you need, simplicity within. She dedicates her success to the Almighty, parents, siblings, Ponnu, Christy, teachers, family members, roommates Devu, Anaga, Brinta, Sulu and batchmates and posting mates. Congratulations, Dr. Anupama V. Anand. Dr. Ashin Raj, hailing from Pathanamthitta. He is the son of Mr. Somarajan and Mrs. Valsala, brother to Anushka Raj, uncle to Italia and Halix. A very sincere and hardworking boy. He is known for the humbleness and politeness. He tries to bring perfection in all his clinical works. He dedicates his success to parents, teachers and friends. Congratulations, Dr. Ashin Raj. Dr. Atulya D.A., hailing from Trivandrum, daughter of Anilal and Dhani. This bold and energetic doctor is a wonderful friend and helping hand to all. She dedicates her success to Achan Amma and extends her gratitude to Almighty, grandparents, her beloved friends, C.A., Adi, Hari, Shilpa, Shruti, Jia, Manu, Ashwati and team, juniors and seniors, and all her mentors. Congratulations, Dr. Atulya.
Dr. Bhuvana Prabhakaran, hailing from Kottakkal, she is the elder daughter of Mr. Prabhakaran P. and Ms. Premakumari KP, and lovely sister to Bhuvanesh P. She is someone who is a great listener and always keeps a track of everything. Her tenacity is really admirable. She is a friend who everyone needs and should have. Her versatility as a dancer is sharp and frankly impeccable. She dedicates her success to the God Almighty, Acha, Amma, Appu, Tatti, and all other family members and friends. Wishing this talented young doctor all the very best. Congratulations, Dr. Bhuvana. Dr. Ganga Vijayakumar, hailing from Varkala, daughter of Mr. Vijayakumar and Mrs. Srilada, beloved sister to Mr. Sajit Vijayakumar. This young doctor embodies a rare fashion of artistry and intellect, shines as a talented dancer and a compassionate soul. She's bold and elegant outside and carries the purest heart, make her radiant presence, illuminating the lives of those around her. She dedicates her success to Almighty, her parents, brothers, friends and all dear ones, wishing this doctor a good future ahead. Congratulations, Dr. Ganga Vijayakumar. Dr. Jishna, hailing from Malappuram, daughter of Mr. Velayudan and Mrs. Indira, loving sister to Sudishna and Sujil. She is someone who speaks life over everyone on and on again. She is a patient, passionate and kind beyond words. She dedicates her success to Almighty, Achan, Amma, family, friends and teachers, wishing this enthusiastic soul a wonderful future ahead. Congratulations, Dr. Jishna. Dr. Pooja N.K., daughter of N.K. Kuttapan and Premalada C.K., loving sister to Amal Dev. This kind doctor hailing from Thrissur. Being multi-faced, she is always curious to learn things and experiences. She balances her professional and personal life. She is an extremely caring friend whom you can count no matter what. She dedicated her success, family, friends, Pratibha ma'am, Ankita ma'am and Ragi ma'am. Congratulations, Dr. Pooja N.K. Dr. Reshma B.G., hailing from Kozhikode, daughter of Mr. B.M. Ganeshan and Mrs. Minita B.M., loving sister to Mrs. Reshmi B.G. and Mr. P. Balaji, kid to brother, Mr. Rahul B.G., loving Mema to Bharat and Bharanishri. This humble, kind young doctor lights up the room with enthusiasm. This sweet-spoken doctor owes her success to the Lord Almighty, her parents, family, and extends her gratitude to very dear teachers, warden, and close friends. Congratulations, Dr. Reshma B.G. Dr. Shana Shirin E., hailing from Nadapuram, daughter of Mr. Mohammad Ashraf and Ms. Sajna. She is a supportive wife to Afaz Ali and loving sister to Liana, Zayan and Ira. Known for her hardworking, empathetic and dedicated nature, Shana has consistently strived to bring best out of her. An enthusiastic learner and hardworking girl, she has a kind word and smile ready for all. She extends her heartfelt gratitude to the Almighty, parents, husband, family, teachers and friends for their unwavering support. Congratulations, Dr. Shana. Thank you, Dr. Sharath Ashokan sir. Thank you, Dr. Arun Narayanan sir. Now I invite Dr. Pratima ma'am and Dr. Sridit sir to give away the certificates. Dr. Srijit SP, hailing from Trivandrum, son of Mr. Sri Kumar R.S. and Mrs. Pushkala Devi, elder brother to Srikant SP. He's that someone among those people who reflect who you want to be and how you want to feel. Hands down, he's a smart bloke with many virtues. He's a staunchest supporter to all his dear and near ones.
People see a built-in brother in him. His attention to even the slightest details are impeccable. He extends gratitude to his family, best friends, Shilpa, Alina, Blazil, Sara, Preethalayam roommates, mentors and seniors. Congratulations, Dr. Sridhar, for your future endeavors. Dr. Shruti T., daughter of Mr. Subramanian and Mrs. Prashanti Subramanian, loving sister to Sai Sham. Shruti is a hardworking and sincere student. She holds a dynamic and enthusiastic positivity. This young daughter dedicates her success to Achan, Amma, Etan, friends, Neetu, Sara, Ria, and also extend her gratitude to Dr. Jibin sir, Dr. Ankita ma'am, Dr. Sangeeta ma'am, Dr. Achisha ma'am. Congratulations, Dr. Shruti. Dr. Varsha Gopi, hailing from Trivandrum, daughter of Gopi and Lalita Gopi, younger sister to Vishnu Gopi. She is a dynamic, vibrant individual who perfectly blends the artistry, athleticism, passion of dance. She brings every space, creates stunning art with her good hand skill. She is a very hardworking, fun and loving person. She dedicates her success to Almighty, her parents, brother, friends, Saupu, Archana, Vrinda, Arun, Anupama and all her dear ones. Congratulations, Dr. Varsha Gopi. Dr. Vrinda Mohan, hailing from Kottayam, daughter of Mohan and CP, Anita, loving sister to Vandana. This young doctor is a perfect blend of compassion and determination, with a heart full of love and care. Her unwavering passion for independence drives her to charge for her life, making her a shining example of self-sufficiency. Her radiant spirit and humility makes a lasting impact on everyone she meets. She dedicates her success to God Almighty, herself, late grandfather, parents, sister, well-wishers. She extends her gratitude to Sangeeta ma'am, Raki ma'am, Sara, Vrinda, Varsha, Akhila, Bhuvana, Pooja and all her friends. Congratulations, Dr. Vrinda. Dr. C.S. Swati, hailing from Patnamthitta, this vibrant girl has emerged as a beacon of excellence in the field of dentistry, born to D. Chandrasekharan and Lata P.S. She is known for her notable achievements in the National IAOMR UT Convention 2023. She is admired for her impeccable fashion sense. Today, she dedicates her success to the universe, herself, beloved family, friends, her mentors, her best friend Alvin. Most importantly, she offers these achievements to her patients. As she steps forward, may her journey continue to inspire and heal. Congratulations, Dr. Swati. Dr. Adira V, hailing from Kuthaparamba. She is the daughter of A.K. Dayalan and Pushpa V. This diligent and charming young doctor is never seen calm, but is absolutely fun to be around. She is always ready to help her friends. She dedicates her success to God Almighty, her parents, her best friends Ashwina and Sajna, family, friends, and all her teachers. Congratulations to Dr. Arati V. Dr. Nupura P., hailing from Parapanangadi, daughter of P. Manoharan and V.K. Deepa, loving sister to Amal, fiancé to Abhijit, Chitta to Kedar, Vichu and Tanu. This young doctor is epitome of self-motivation and determination. She dedicates her success to God Almighty, Achan, Amma, Angita ma'am, Arun sir, Unni, Pinju chechi, Ammu chechi, Chinju chechi, Shrey chechi, Anami, Anaga, Rudul, Pooja Krishnan and her friends. Congratulations, Dr. Nupura P. Dr. Nisana Jain Nizar, daughter of Mr. Nizar and Mrs. Jasmine Nizar, loving sister to Dr. Nasina Jain Nizar, beloved wife to Ajmal and mama to Muhammad Haider Ajmal. Nisana is a dedicated doctor who strives to bring the best out of her. A very sincere, hardworking girl, she dedicates her success to Almighty, parents, grandparents, sister, grateful to her husband and son.
Congratulations, Dr. Nisana Jain Nizar. Dr. Tirtha MV, hailing from Kannur. She is the daughter of Mr. Aravindakshan and Mrs. Lada, known for her dedication to both her profession and her personal endeavors. She shines brightly as a true inspiration to those around her. As a person full of energy and purpose, she brings out positivity, whereas she goes and is a trusted friend to all. She dedicates his success to parents, teachers and friends. She is a shining example of honesty and dedication. Congratulations, Dr. Tirtha. Dr. Jabsha NP, hailing from Mawancheri, she is the daughter of Mr. Abdul Jabbar and Ms. Rasya NP and loving wife of Mr. Rinash PK. As a genuine and compassionate individual, Dr. Jabsha is a passionate, dedicated and enthusiastic dental professional. Her unwavering resilience has earned her esteemed recognition. She attributes her success to the Almighty, her parents, her late brother, her husband, Juhi and extended family and friends. Congratulations, Dr. Jabsha NP, on your achievement. Dr. Safna Mustafa, hailing from Chedikulam, daughter of Mr. Mustafa DK and Mrs. Sajida CP, elder sister to Shifana and Muhammad, loving wife of Rifayat TP and caring mom of Emin Irin and Elzin Ayan. This dedicated and passionate doctor has proven that with patience and hard work, one can achieve anything in the world. She is a kind-hearted, multi-talented, genuine friend, a loving wife and a caring mom. She dedicates her success to the Almighty, parents, siblings, husbands and family, especially the grandparents Mr. Majid and Mrs. Fatima, uncles, granduncles and super supportive in-laws Mr. VK Abubakar and Mrs. Nafisa. She extends her gratitude to teachers and friends. Congratulations, Dr. Safna Mustafa. Thank you, Pratima ma'am. Thank you, Srijit sir. No ceremony is complete without an oath that binds the graduates to the principles of medicine. The Hippocratic oath reminds us all of our duty to our patients and to the society. I now request our principal, Dr. Arun Narayanan sir, to lead the graduates in the Hippocratic oath. I ask all the graduates No ceremony is complete without an oath that binds the graduates to the principles of medicine. The Hippocratic oath reminds us all our duty to our patients and to society. I now request Dr. Nishna Pradeep, Head of Department, Department of Prosthodontics, to lead the graduates in the Hippocratic oath. I ask all the graduates to rise and repeat after. It's time to take the sacred Hippocratic oath. Ready? Raise your right hand. Repeat after me. I solemnly pledge myself to devote my life to service of humanity,
even under threat. I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity. I will maintain the utmost respect to human life from the time of conception. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics, or social standing to intervene between my duty and my patients. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confided in me. I will give my teachers the respect and gratitude which is their due. I will maintain by all means in my power the honor and noble traditions. I will treat my colleagues with all due respect and dignity of medical professions. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Thank you. Thank you, ma'am. Light is a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. By lighting this lamp, we signify the spread of knowledge from one to another, illuminating the world with our understanding and compassion. I invite Dr. Sharath Ashokan, sir, the guest of honor, to light the candle. Once the flame is lit, I request the graduates to share the light amongst themselves, symbolizing the spread of knowledge and wisdom. Light is a symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. By lighting this lamp, we signify the spread of knowledge from one to another, illuminating the world with our understanding and compassion. I request the graduates to share the light amongst themselves, symbolizing the spread of knowledge and wisdom. Requesting all the graduates to share the light amongst themselves, symbolizing the spread of knowledge and wisdom.
here's to the sharing of knowledge, wisdom, and enlightenment. And now, the moment we have all been waiting for. And now, the moment we have all been waiting for, a token of your achievement, a symbol to look into the days to come. It's an honor to move the tassels from left to right. The tassel you are about to move from one side to the other symbolizes your transition from students to graduate. It's an honor to move the tassel from left to right. The tassel you're about to move from one side to the other symbolizes your transition from students to graduates. I request our guest of honor, Dr. Sharath Ashokan, to mark the tasseling ceremony by moving the tassel of Dr. Ashrita. I request all graduates to follow his leads. Congratulations, graduates. Thank you, sir. Request the graduates to be seated. It's our great pleasure to welcome the meritorious award winners to this prestigious ceremony. To our esteemed awardees, your outstanding achievements and contributions have earned your place among the best. Your hard work, dedication, and passion have made a significant impact, and we are honored to recognize your excellence. As you receive this award, remember that it's not only a recognition of your past achievements, but also a testament to your potential for future greatness. I invite
Dr. Safwa Abdul Jabbar to do the honors. I request our principal, Dr. Arun Narayanan, to hand over the memento. Thank you, sir. As we say goodbye to our beloved seniors, we would be grateful if you share some memories and well wishes with us. Through their eyes, we will relive the memories, challenges, and the success that have shaped our graduates into the individuals they are today. We are honored to invite Dr. Rahul K. to deliver a farewell address. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഷ്യസ് ഡേ ആണ്. നമ്മുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ മീൻസ് ഡ്രീം കണ്ടൊരു ഡേ ആണ്. ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് 24th September 2018. ദാറ്റ് വാസ് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഡേ ആണ്. മീൻസ് അന്ന് ആ ഡേയിൽ ഞങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് 100,000 കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഇതാണോ ഞങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. മീൻസ് നമ്മളിൽ പലരും മീൻസ് BDS ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തവരല്ല, മീൻസ് MBBS കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് BDS എടുത്തവർ. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് മീൻസ് BDS ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ല, മീൻസ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവാം, ഓക്കെ, നമുക്ക് ബോത്ത് ഫാമിലി ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ ഡേയ്സ്. അങ്ങനെ പലതരം ആൾക്കാരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മീൻസ് 99 സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 24th September ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി. മീൻസ് അങ്ങനെ ഒത്തുകൂടി ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഞങ്ങളുടെ റാം സാറിനെ ആയിരുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ DADH, ഞങ്ങൾ ഡെൻറ്റൽ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഡെൻറ്റൽ ഹിസ്റ്റോളജി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക്, ദ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് വിച്ച് മീൻസ് സാറ് പറഞ്ഞ വാക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് BDS, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. മീൻസ് BDS ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. യെസ്, ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്താ, ഓക്കെ വി ആർ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവാൻ പോകുന്നു, ഞങ്ങൾ പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി നന്നായി ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എയിം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ആ വേർഡായിരുന്നു ഡോക്ടർ പ്ലസ് എൻജിനീയർ പ്ലസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ല് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തെടുത്തത് കാർവിങ്ങിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡെൻറ്റൽ കിറ്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് മനോജേട്ടൻ തന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡെൻറ്റൽ കിറ്റ്. അപ്പോൾ ഡെൻറ്റൽ കിറ്റ് തന്നപ്പോഴേ അതിലൊരു വാക്സ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഈ വാക്സ് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മെഴുകാണോ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഗീത മാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു കാവ്. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കാർവ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻറ്റുള്ള കുറേ പേര് മീൻസ് കാർവ് ചെയ്തു. മീൻസ് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു എന്താ ഇപ്പോൾ കാർവ് ചെയ്യുക. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മീൻസ് ഞാൻ കാർവ് ചെയ്തത് മീൻസ് എനിക്കൊന്നും കാർവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ കാർവ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ കുട്ടികൾ മീൻസ് ടൂത്ത് കാർവ് ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ട്. മീൻസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മെമ്മറി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടതായിരുന്നു നമ്മളുടെ എല്ലാവരും മീൻസ് നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗാലറി പോലെയുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും മീൻസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അനാറ്റമി ലെക്ചർ ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ അനാറ്റമി ലെക്ചർ ഹാൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അനാറ്റമി ഓൾസോ ഫിസിയോളജി ഓൾസോ. ആ ലെക്ചർ ഹാളിന് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ 99 പേരുടെയും ഞങ്ങളുടെ 2018 ബാച്ചിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് സോ മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു. മീൻസ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും. മീൻസ് ആ 1 hour ബ്രേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കും, ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടും. മീൻസ് ദാറ്റ് ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മീൻസ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ലാബ് കൂടുതൽ ലാബും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി പെട്ടെന്നൊരു ലാബിൽ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മീൻസ് ഇത് പറയാമോന്നറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മെമ്മറി ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ബോട്ടിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ ചെയ്യും. അതിലോരോ കളർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ, മീൻസ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു മെമ്മറി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മീൻസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാച്ച് ട്രിപ്പ് വന്നു. അത് റിസൾട്ടിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബാച്ച് ട്രിപ്പ് മീൻസ് ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു ബാച്ച് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓൾസോ മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് 2018 ബാച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് 2024 ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം. അത് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. മീൻസ് ഞങ്ങൾ KDC പാരഡൈസിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത്. അത് ഓൾസോ ഞങ്ങൾ മീൻസ് ടീം എഫേർട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഡെന്റിസ്ട്രി. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ 6 സബ്ജക്ട്സും അതിൻ്റെ 9 പ്രാക്ടിക്കൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോത്ത് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽസ് തുടങ്ങുക. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഓർത്തോ വന്നു, പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ കൺസേർവ് വന്നു, പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ പ്രോസ്റ്റോ, ദെൻ ഓൾസോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സബ്ജക്ട്സ് ആയ മൈക്രോബയോളജി, ഫാർമക്കോളജി, പത്തോളജി. മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഓർത്തോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മീൻസ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഓർത്തോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വയറിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് ആർക്കും മീൻസ് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വയറിങ് ഞങ്ങൾ മീൻസ് 4 mm 6 mm വയറും നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നന്നായി ഉരുണ്ട ഗ്ലാസ് ലാബിൽ നന്നായി ഉരുണ്ട വയറ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എന്ത് നൂതിയാൽ പോലും ഉരുളാത്തതുകൊണ്ട് മീൻസ് അങ്ങനെ കുറേ റിജക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അപ്ലയൻസ് വർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അപ്ലയൻസ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സാധനം മീൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും സാധനം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അതങ്ങ് പോയി ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ നിലത്ത് നോക്കി തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഓർത്തോ കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ കൺസേർവ്. ആക്ച്വലി പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ കൺസേർവ് എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബേസിക്. ഞങ്ങൾ മീൻസ് ഹൗ ടു റീസ്റ്റോർ, ഞങ്ങൾ ടൂത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്. സോ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നത് ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് നൗഷാദ് സർ. മീൻസ് സാറിൻ്റെ ലെക്ചേഴ്സ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. മീൻസ് നിഷ്ണ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോസ്റ്റോ ക്യൂബ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഒരു റൊട്ടീനായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം ഹോസ്റ്റലിലെത്തുന്നു, പ്രോസ്റ്റോ ക്യൂബ് സാൻഡ് പേപ്പറിലിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു, കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആക്കുന്നു, കൊണ്ടുപോകുന്നു, മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു, റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രോസ്റ്റോയിലെ ഞങ്ങളുടെ മെമ്മറിയാണത്. പിന്നെ അങ്ങനെ മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഹെക്ടിക് ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു 6 month കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കൊറോണ വന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 8 മാസം ഒരു നീണ്ട വെക്കേഷനിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. മീൻസ് വെക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറബിളായി നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അരുൺ സാറിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് കോളായിരുന്നു. സൂം കോളിൽ സാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷനും മീൻസ് ഞങ്ങളെ കുറേ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് സാർ. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ കുരുത്തക്കേട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാറുള്ളത്. മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ദെൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മീൻസ് ഹണിമൂൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഹണിമൂൺ തന്നെ ആയിരുന്നു. മീൻസ് ഇന്നാലും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങും ക്ലിനിക്കൽ എക്സസൈസ് എല്ലാം ഇതാക്കി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്, ഞങ്ങൾ കേസസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ഹാഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയി. അതായത് വി ആർ ട്രീറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ്. ഞങ്ങൾ പ്രീ ക്ലിനിക്കലിൽ നിന്നും പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ വർക്കിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ആ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ മീൻസ് ഭയങ്കര ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് ഇയറിലായിരുന്നു മീൻസ് ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ മെൻഷൻ പറയാം, ഞാൻ ബാച്ചിൻ്റെ റെപ്പിൻ്റെ പദവി മീൻസ് റെപ്പിൻ്റെ ആ സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. മീൻസ് ഞാൻ ഓൾസോ അല്ല, എൻ്റെ കോ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്നത് അശ്വതി ബാബു ആയിരുന്നു. മീൻസ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്ത എല്ലാ ഉടായ്പകളും മീൻസ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴക്കും. ഇപ്പോൾ മീൻസ് ക്ലാസ് ഇതാക്കുന്ന ഒരാൾ ക്ലാസ് വെക്കാൻ നോക്കുന്നു, ഒരാൾ ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അത് ഓൾസോ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓൾസോ അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് എന്തായാലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഫൈറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്നാലും മീൻസ് അടി കൂടിയെന്ന് വെച്ചാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പാച്ചപ്പാവും, പിന്നെ വീണ്ടും അടികൂടും പാച്ചപ്പാവും. മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തേർഡ് ഇയർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാർട്ട് 1ലേക്ക് പോയി. മീൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് 1 എത്തിയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ദി റിയാലിറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് 4 സബ്ജക്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഓറൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റേഡിയോളജി, ഞങ്ങളുടെ പെരിയോ, ഞങ്ങളുടെ ഓർത്തോ, ദെൻ ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെന്റിസ്ട്രി. അതിൽ പാർട്ട് 1 ഓറൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റേഡിയോളജി. ഓക്കെ, അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രതിമ മാം ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് HOD ആണ് ശരിക്കും. മീൻസ് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും നിൽക്കുന്ന HOD ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മീൻസ് മാം നോ കോംപ്രമൈസ്. അതുപോലെ
മീൻസ് സ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്ട്നെസ് ആണ് മാം. മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കാൻ പ്രതിമ മാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാമിൻ്റെ ചെവിന്നുള്ളിൽ മാം വഴക്കൊന്നും മീൻസ് അടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല, മാമിൻ്റെ ചെവിന്നുള്ളിൽ കിട്ടാത്ത മീൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാമിന്, അതുപോലെ മാമിന് ഡിസ്കഷൻ കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും മാമിൻ്റെ ചെവി പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം, ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്തതിന് മീൻസ് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രോസ്റ്റോയിൽ ഓറൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റേഡിയോളജിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിംല മാമിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് അറിയാതെ അതായത് മീൻസ് ഞങ്ങളെ ടഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓറൽ മെഡിസിൻ റേഡിയോളജി പാർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഓറൽ മെഡിസിൻ മാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സെക്ഷൻ മീൻസ് അത് ഓൾസോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കേസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ആ കേസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഭയങ്കര മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ജിനിഷ മാമിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് മീൻസ് എനിക്കാണ്. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ മൊത്തം നീ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാമിനെ എനിക്ക് മീൻസ് ഈ ഹൗസ് ഏജൻസി പീരീഡിൽ വരെ മാമിനെ എനിക്ക് വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിജയ് സിൽവസ്റ്റർ സാറിൻ്റെ ഓൾസോ ലെക്ചർ ക്ലാസ് പിന്നെ സാറിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ പകച്ചു പോയി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ പെരിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എന്താണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡെഫിനിഷൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പോസ്റ്റിംഗ് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് പീരിയോ ആണ്, നമുക്ക് ഇത്ര അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാനുണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം മീൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിറോസ് സാറിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഫിറോസ് സാർ അത്ര ക്ഷമ ആക്ച്വലി മീൻസ് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാലും സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് ആ സ്മൈൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പെരിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വൈവ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മീൻസ് അപ്പോൾ വൈവ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ജിഞ്ചയുടെ ഡെഫിനിഷനിലെ നെക്സ്റ്റിൽ എസ് പറയാത്തതിന് റിസില മാം എന്നെ കൊണ്ട് 25 വട്ടമാണ് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് മൊത്തമായി ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാം. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡെഫിനിഷൻ മറക്കില്ല മാം. വി ആർ സോ താങ്ക്ഫുൾ. ദെൻ ദീപ്തി മാം, ഞങ്ങളുടെ ഷബീർ സാറ് മീൻസ് ഇവരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടാണ് അവരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതായി പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർത്തോയിലെ മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ കിങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹാഷിം സാറ്. അതായത് മൺഡേ വെനസ്ഡേ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് ആയിരിക്കും, ഒറ്റ കുട്ടി പോലും ലീവ് എടുക്കില്ല. ആക്ച്വലി മീൻസ് ഒരു കെട്ടഴിഞ്ഞ പുസ്തകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് സാറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ യുദ്ധമായിരുന്നു. മീൻസ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ സുഖമാണോ മീൻസ് ഇതാണോ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല്ലിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടോ, ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും മാലുക്ലൂഷൻ ആണോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്തോ കേസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഒ പി പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഫയൽ നോക്കലായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റീത്ത മാം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ന്യൂ കേസസ് കൊണ്ടുവരൂ മീൻസ് ടഫ് കേസസ് കൊണ്ടുവരൂ മീൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു മൈനർ ക്രൗഡിങ്ങുള്ള കേസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാം ഇതിൽ സിംഗിൾ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ട് മാം, ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് എടുത്തോട്ടെ മാം, ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാം. പിന്നെ ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് മെമ്മറബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ അർഷാദ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സാറിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും. മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെന്റിസ്ട്രി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് സാറ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിസിറ്റ് ഓരോ പേഷ്യൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് അവരെ കാണുക. എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എന്താണ് മീൻസ് പുറത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഡെന്റിസ്ട്രി ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഡെന്റിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അർഷാദ് സാറാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. സാറ് എന്നെ വിളിക്കും ഓരോ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ മീൻസ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓൾസോ ദെൻ ടീന മാം ഓൾസോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓരോ വേർഡ് ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമായിരുന്നു മാം. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അതായത് ഞങ്ങൾ അത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്നാലും മീൻസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഡെന്റിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് 1 തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയായിരുന്നു. ദെൻ അതിനുശേഷം പാർട്ട് 1 ഡേയ്സിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ. അത് ആക്ച്വലി മീൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ഓറ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ നമുക്ക് മീൻസ് ജീവിതത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് അത്
ചിലപ്പോൾ ദൈവനിശ്ചയമായിരിക്കാം മീൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷനിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് ഓവർകം ചെയ്തു. അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് പില്ലറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നത് ഞങ്ങളുടെ അരുൺ സാറായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാവില്ല. ബിക്കോസ് സാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും, മീൻസ് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് റിയാലിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മാത്രം മതി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തും സാർ. ഞങ്ങൾക്കത് ഷുവറാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ദെൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി വർക്ക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഓണ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓണം സദ്യ, അത് ആക്ച്വലി മീൻസ് സോ മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ സദ്യ കൊണ്ടുവന്ന് അടിപൊളി ബോളിയും സദ്യയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം ഞങ്ങൾ KDCക്ക് ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്തത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ സോ മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു. ദെൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സെലസ്റ്റീൻ, ആക്ച്വലി സെലസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ കയറിയത് KDCയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നേടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓറ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആ കപ്പും വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ബാച്ച് എഫേർട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ടീം എഫേർട്ട്, നമുക്കറിയാം മീൻസ് ഓരോ കൗണ്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ടീംസിലിടുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന മീൻസ് ഇത്ര പോയിൻ്റായി, നമുക്ക് ഇത്ര പോയിൻ്റായി, നമുക്ക് ഇത്ര പോയിന്റ് ലീഡ് വേണം, ഇത്ര പോയിന്റ് ലീഡ് വേണം, നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്. ദെൻ ആ സമയത്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ഡേയ്സ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബാച്ചിൽ ചെറിയ ചെറിയ കല്യാണങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മീൻസ് ഈ ബാച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം പോകുന്നു. ഒരാളുടെ കല്യാണം അങ്ങ് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പിന്നെ പോകാത്ത ജില്ലകളില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട് 2 ഡേയ്സിലേക്ക് എത്തി. പാർട്ട് 2 ഡേയ്സിലാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ 3/4 ഡോക്ടേഴ്സ് ആയി. മീൻസ് അത് നമുക്ക് കേസ് എടുക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി വന്നു. കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ പ്രോസ്തോ. അപ്പോൾ പ്രോസ്തോയിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് CD കോട്ടയുണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡേഞ്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ മുത്തശ്ശന്മാർ മുത്തിയമ്മമാർ അവരൊക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആയിരുന്നു. അവർ വരുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മോനെ ഓക്കെ വരാം, മീൻസ് ചിലവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ പൈസ എന്ത് അടയ്ക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ച് തരാം, അതായത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമാരെ പോലെയാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയും. പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കൊണ്ടുവരും, അല്ലേ? കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഞങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കൊണ്ടുവരും. മീൻസ് അതായത് അവരുടെ മക്കളെ പോലെ ആയി ഞങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഡോക്ടറില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ചോദിക്കാം ഡോക്ടറില്ലേ, മീൻസ് ഡോക്ടർ ആ കുട്ടിയില്ലേ, എന്നെ ആ കുട്ടി നോക്കിയാൽ മതി, മീൻസ് അങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മീൻസ് പ്രൗഡാണ് ആക്ച്വലി. യെസ്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റും, മീൻസ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടും പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ കൺസർവേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൗഷാദ് സാറിന് മീൻസ് ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങൾ കോട്ട കംപ്ലീഷൻ സാർ ഞങ്ങൾ കോട്ടയൊന്ന് കുറച്ച് തരൂ, കോട്ടയൊന്ന് കുറച്ച് തരൂ പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് എന്താ ഡാൻസിങ് മാമാണ് കേട്ടോ. മീൻസ് നമ്മളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാമനെ പോലുള്ളൊരു മെൻറ്ററെ കിട്ടിയതിൽ. ദെൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഞങ്ങൾ വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. വഴക്കിടാൻ അടിപൊളിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അത് ആ പ്രൊഫഷണലിസം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് അതെല്ലാം, അതായത് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളെല്ലാം ആലോചിക്കും. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ 2018 ബാച്ച്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഓഫ് 2024, ഞങ്ങൾക്കത് ഇമോഷൻ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഞങ്ങൾ പാർട്ട് 2ലേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സർജറിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രീജിസർ HOD ഉണ്ട്. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കോട്ട കംപ്ലീഷന് വേണ്ടി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. സാർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാ കേസും എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറ്റാത്ത കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ചില ഉള്ളിലുള്ള റൂട്ട് സ്റ്റംപ് ആയിരിക്കും, അത് ചെറിയൊരു കുറ്റിപ്പല്ലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് പറയും കുറ്റിപ്പല്ലല്ലേ പറയുന്നത്, മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ KDCയിലെ ഓരോ മെമ്മറീസ് ആയാലും, മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമായാലും. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ PDO ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മീൻസ് ഞാൻ വിട്ടുപോയതല്ല, ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ്. മീൻസ് ഇതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈസൽ സാർ HOD സാർ ഓൾസോ, സാർ ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഗൈഡാണ് സാറ്. മീൻസ് നമുക്ക് ബേസ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻസ് പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ഞങ്ങൾ സെമിനാർസ് ആയാലും, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പീരീഡ് ആയി എന്ന് വെച്ചാലും, മീൻസ് നമുക്ക് ഇന്റേൺസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ലിനിക്കൽ സൊസൈറ്റി മീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലെ PG പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊരു തുടക്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈസൽ സാർ ആയിരുന്നു. ദെൻ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. ദെൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഷുവറാണ്, മീൻസ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ലൈഫിലൊരു ഫെയിലിയർ ആവില്ല, ഞങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ മീൻസ് നല്ല ചിറകുകളോണ്ട് ഞങ്ങൾ പറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
ദെൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നപ്പോൾ എല്ലാ പാരൻസിനെയും കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ മീൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രൗഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത്രയും നാൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യും ലൈഫിൽ, ഞങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി നിങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you for your heartfelt words. Surely, this group of people have played a significant role in this journey to reach here. We thank God, the author of our lives and the giver of all good things. Our forever gratitude to parents for the sacrifice, encouragement and prayers. May I call upon Dr. Ashwati Babu, representing the graduates, to present a small token of love. May I invite Dr. Faisal CP, Head of Department of Pediatric and Preventive Dentistry, to receive the memento. Thank you, Dr. Faisal CP, sir. Thank you, Dr. Ashwati. May I call upon Dr. Manju Krishna, representing the graduates, to present a small token of love. Requesting Dr. Hashim Ali, Head of Department of Orthodontics, to receive the memento. Thank you, Dr. Hashim Ali. Thank you, Dr. Manchu. May I call upon Dr. Hanna Ashraf, representing the graduates, to present a memento. I request Dr. Nishna Pradeep, Department of Prosthodontics, to receive the memento. Thank you, Dr. Nishna Pradeep, ma'am. Thank you, Dr. Hanna. May I invite Dr. Uma Krishnan, representing the graduates, to present a small token of love. I request Dr. Naushad MC, Head of Department of Conservative Dentistry and Endodontics, to receive the memento. Thank you, Dr. Naushad MC. Thank you, Dr. Uma. May I call upon Dr. Parvati Shaiju, representing the graduates, to present a small token of love. I request Dr. Sridit VP, Head of Department of Oral and Maxillofacial Surgery, to receive the memento. Thank you, Dr. Sridit VP, sir. Thank you, Dr. Parvati Shaiju. May I call upon Dr. Sri Swadi, representing the graduates, to present a memento.
I like to request Dr. Pratima Srinivasan, Head of Department of Oral Medicine and Radiology, to receive the memento. Thank you, Dr. Pratima ma'am. Thank you, Dr. Swati. May I invite Dr. Marwa Harris, representing the graduates, to present a small token of love. I request Dr. Mohammed Feroz TP, Head of Department of Periodontology, to receive the memento. Thank you, Dr. Feroz TP. Thank you, Dr. Marwa. May I call upon Dr. Afna Nazar, representing the graduates, to present a small token of love. I request Dr. Arun Narayanan Sir, Principal, Kannur Dental College, to receive the memento. Thank you, sir. Thank you, Dr. Afna. Now, I would like to invite Dr. Sharat Ashogan, Guest of Honor, in appreciation of your distinguished presence and invaluable contribution. We would like to present you with a memento. I will now request Dr. Arun Narayanan to hand over the memento to Dr. Sharat Ashogan as a symbol of our love and gratitude. Thank you, Dr. Sharat Ashogan, for being with us today. Thank you. Now I request Dr. Faisal Sir, representing Kannur Dental College and graduate, to present a small token of love to the event planners. I would now request Mr. Asif, representing Evo Plant Events, to receive the memento. Thank you, Dr. Faisal Sir. As we are near the end of this momentous occasion, we would like to invite Dr. Afna Nazar, representing of the graduating class, to come forward and deliver the vote of thanks. Good evening, one and all. Believe in yourself, take the leap of faith, and watch the universe conspire to make your dreams a reality. Fellow graduates, esteemed guests, distinguished dignitaries, and proud family and friends, we are humbled for the sovereignty of God Almighty and express our heartfelt gratitude for His unrelenting love. Our honorable chief guest of the day, Dr. K.K. Saju, thank you, sir, for coming here and being with us. And our honorable guest of honor, Dr. Sharat Ashogan sir, thank you so much for accepting our invitation with such a positive mindset, for coming here and contributing to our success. And ini thanks parayanulla kore aalkarude. Rahul has already mentioned. So still I have a lot of people to mention. And first namukku thanks parayendrathu nammude principal sir aanu. So first nammal Luxottica nammude convenience ella karyangalum nokkite nammal adu fix ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we had a lot of tension. നമുക്ക് ടെൻഷൻസും കൺഫ്യൂഷൻസും പിന്നെ we are 101 graduates and കുറേ ഒപ്പീനിയൻസ് കാണും and especially as committee members we had a lot of tension going on. അപ്പോൾ sir ആണ് complete നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും എല്ലാം തന്നത് that you don't have to worry, it's going to be fine, there's not going to be any lag or confusion or anything. Thank you for being a person we can always count on, sir. Thank you so much.
Then all our HODs, especially Dr. Faisal sir and Naushad sir. ഈ എൻറ്റയർ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലിങ്സ്, ഈവൻ ടൈമിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും സർ അത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. എപ്പം നമ്മളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലും വീൽ ഫസ്റ്റ് ആ സർ ടൈമുണ്ടോ, നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് വെക്കണമായിരുന്നു, വാട്ട് എവർ ഹി ഈസ് ഡൂയിങ്, വെദർ ഹി ഈസ് ബിസി ഓർ വാട്ട് ഹി ബി ലൈക്ക്, നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ മീറ്റിംഗ് വെക്കാം, നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. അതുപോലെ തന്നെ നൗഷദ് സർ, ഹിസ് സജഷൻസ്, ഹിസ് മോട്ടിവേഷൻ, എവറിഥിങ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ലൈക്ക് കോൺവക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് വി വർ ലൈക്ക് നോട്ട് ആക്റ്റീവ് ഓർ എനിത്തിങ്, വി ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ടു ഡു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അങ്കിത മാം ആണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ലാബ്, യു ക്യാൻ ആസ് HODs ഡു വീഡിയോസ്, ലൈക്ക് കുറേ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുറേ സ്റ്റാഫ്സ് നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ട്രെൻഡിങ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ജിബിൻ സേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 1 lakh ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ. ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആർ സ്റ്റാഫ്സ് ആർ മൾട്ടി ടാലന്റഡ്, അതുൽ സർ, ഹിസ് ഡാൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. So we are very, very thankful for that. പിന്നെ കുറേ points Rahul has already mentioned. I don't want to mention and I don't want to thank again. But still, നമ്മളൊരു കൊറോണ ടൈം കഴിഞ്ഞ് വന്ന സമയത്ത് ഒരു 2.5 year and a half തൊട്ട് ഒരു 3rd year and a half വരെ കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി. ആ സമയത്ത് lot of us were trying a lot of different things. Like most of us were baking, and some of us were getting married. Like ഒരു half of the batch അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു. And some people like me, they were sitting doing nothing. Saying like, okay, ഇനി എന്താ നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സാമിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സർജറി ആൻഡ് മെഡിസിൻ ജമീൽ സർ, അസ്ലം സർ, പിന്നെ അമൃത മാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് തന്നു. ഷീ റിയലി വാണ്ടഡ് us to do it our best. ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് വാസ് എക്സ്റ്റേണൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാം കുറച്ച് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആംഗ്യ ഭാഷയിലെല്ലാം ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും. ദാറ്റ് മച്ച് ഷീ വാണ്ടഡ്. വി വർ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, വി ലിറ്ററലി ഡിഡ്ന്റ് സേ എനിത്തിങ്, ബട്ട് ഷീ വാസ് ലൈക്ക് ട്രൈയിങ് ടു മേക്ക് us ഡു our ബെസ്റ്റ്. സോ അമൃത മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അഗൈൻ മാം പ്രതിമ മാം. അത്രയും സപ്പോർട്ട് മാം എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രമല്ല, മാം ടു സ്റ്റേ യങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി, ആ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാമിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ടു ഈറ്റ് ഹെൽത്തി അല്ല. പക്ഷേ മാം നമ്മളെയും കൂടെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ബോയ്സിന് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ മാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാം നല്ലോണം ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ സോ മച്ച് ലക്കി ടു ഹാവ് യു വിത്ത് us മാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തോ ക്ലാസ്സസിൽ കമ്പി വലിച്ചും കമ്പി വളച്ചും കരഞ്ഞ് ചോരയൊക്കെ വന്ന് ഡിപ്രസ്ഡായ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ അതിൽ ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഏകദേശം ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ സൈൻ തരുന്ന സിംഗ് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ദെയർ. നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് ക്ലാസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ PhD എന്നൊക്കെ അർഷദ് സാറൊക്കെ എന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ PhDയിൽ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ PhDയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി സിംഗ് സാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലിടും സാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ കയ്യും കാലും വലുതായിട്ട് പിടിക്കണ്ട, സാറ് നമ്മൾ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് സൈൻ തരും. സോ അത് നമുക്കങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ടായിരുന്നു സാർ ഉള്ള ദിവസം. അതുപോലെ തന്നെ അതുൽ സാർ, ഹി വാസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ഒരു കോർപ്പറേഷനിൽ സാർ ഒരുവിധം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വട്ടം ഓടിയാൽ അതുൽ സാർ സൈൻ തരും. സോ ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അതുൽ സാർ റൈറ്റ് നൗ. പിന്നെ PhD ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അഗൈൻ. കാരണം PhDയിലാണ് പോസ്റ്റ്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് PhDയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലായിരിക്കും നമ്മൾ. ആ ഒരു പീസ് ഇപ്പം ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും നമുക്ക് ക്വാട്ട കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കുറേ ടെൻഷൻ കാണും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു PhD നമുക്ക് ആ പീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് BDS ലൈഫിൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ക്യാമ്പ്സിന് പോകുന്നു, നമുക്ക് ആ ഒരു ചിൽ ലൈഫ് തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ സോ മച്ച് ലക്കി. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പെരിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അഗൈൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കരൻസ എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി റിയലി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് കരൻസ ഈസ്. കരൻസ ഹാളിൽ മീറ്റിംഗ് ആണ്, കരൻസ ഹാളിൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷേ കരൻസ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ആ 3rd ഇയർ, അതിൽ പേജ് നമ്പർ വരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെടുത്ത് ചോദിച്ചാലും എടുത്താൽ ഇവിടെയാണ് ആ ബോക്സ് ഉള്ളത്, ഇവിടെയാണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉള്ളത്, അത്രയും പെർഫെക്റ്റ്. അതിൽ ആ ഒരു കണ്ണാടിക്കൂടിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഇസും വാസും തെറ്റാതെ റെസ്ലീന മാം ആ ഡെഫിനിഷൻസ് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി തന്നു മാം. ബട്ട് നൗ ഷീസ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാമിൻ്റെ ഹാർട്ട് മാം ഇങ്ങനെ വാരി എറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മാം അത്രയും സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ.
Then I have to mention a lot of close people. Now, I think ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ്സിനെ ഒരുപാട് എല്ലാവരെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് രാഹുൽ ഹാസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സർജറിയിലെ PGs, അവരുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കൊരു കേസ്, ഒരു ഫയൽ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിക്ക കേസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാത്ത കേസായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു LA കൊടുക്കാൻ വരെ നമുക്ക് ആ ടൈം കോൺഫിഡൻസ് കാണത്തില്ല. പക്ഷേ PGs പറയും നിങ്ങളെടുത്തോ, നമ്മളുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് കേസ് വന്നാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ OMR PG ശ്യാമ ചേച്ചി, പിന്നെ എല്ലാ പീഡോയിലെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് PGs ഉണ്ട്, രേഷ്മ ചേച്ചി, സോണ ചേച്ചി, അവർക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് PGs ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട്, ചിൽനേച്ചി, പിന്നെ ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ വിപിൻ സർ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് മെൻഷനിങ് പാരൻസ് അഗൈൻ, രാഹുൽ ഹാസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 5.5 years ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ്, മെയിൻലി അതിൽ കുറേ നമ്മളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇപ്പം ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും, അതിൽ പലരും ഈ ഫൈനാൻഷ്യലൊന്നും എത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് എമൗണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പാരൻസ്, യു ഗൈസ് ആർ ദ ഓൺലി റീസൺ വി ആർ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻ അഗൈൻ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ലേഡി വാർഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ, പ്രേമജ മാമും മാലതി മാമും ഒക്കെ. ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ എ പേഴ്സണൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ആസ് യു ക്യാൻ സീ നൗ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല മേക്കപ്പ് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ വാസ് വെയറിങ് മേക്കപ്പ്. ഈവൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഫേസ് ഓഫ് മേക്കപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് സീനിയേഴ്സ് ലൈക്ക് യു കാൺ ഡു ദിസ്, യു കാൺ വെയർ മേക്കപ്പ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ റിബലായി, ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ഫേസ് ഓഫ് മേക്കപ്പ്, കാണുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഷീ ഹാസ് ഫുൾ ഫേസ് ഓഫ് മേക്കപ്പ് ഓൺ ഹെർ ഫേസ്. അപ്പം ഫാമിലി വരെ പറയും അയ്യോ മോളെ കുറച്ചൊന്ന് മേക്കപ്പ് കുറച്ചിട്. ബട്ട് ആൻഡ് വൺ ടൈം ഐ വാസ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ആൻഡ് മെസ്സിന് പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹരിഷ്മ ചേച്ചി കേം ആൻഡ് നീ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ, നീ ഐബ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രേമജ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ ഐബ്രോസ് ആണെന്ന്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് സ്റ്റണ്ട്, ആ ഒരു സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് മാലതി മാം അതുപോലെ ഒരു ഷീസ് എ സ്ട്രോങ് ലേഡി, ഒരു വീട് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ലേഡി. ലൈക്ക് നോബഡി വിൽ കം ടു ഹെർ ആൻഡ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ടാണ് മാം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ, ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എൻ AFMC ഗ്രാജുവേറ്റ്. അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർ ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ടു ലേൺ സോ മച്ച് ഫ്രം സംബഡി ലൈക്ക് ഹിം, എൻ AFMC ഗ്രാജുവേറ്റ്. ആൻഡ് ഹീസ് എ വെരി കൂൾ, ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സണാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ടൈമിൽ കഴിക്കും, എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര വട്ടം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സ്റേസ് ഒക്കെ മിക്കതും പൊട്ടയായിരിക്കും, പക്ഷെ വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ച് തരും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കാൻ നല്ലോണം സമ്മതിക്കുന്നു. നമ്മളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാലും എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈസ് സോ കാം ആൻഡ് നൈസ്. വി വിൽ റിയലി മിസ് ഹിം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമോദേട്ടൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫയലൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യം ഇങ്ങനെ കുറേ വട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വരും, നമ്മൾ കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. ബട്ട് ഹി ഹാസ് എ സ്വീറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കാട്ടിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരനത് എടുത്തോണ്ട് വരും. ദെൻ നമ്മളുടെ ഓമനേച്ചി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഹർ ബിക്കോസ് 2 മണിയായിട്ട് ഏകദേശം OP ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ 12 മണിക്ക് ഡെഡ് ആവും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി ആരും വരല്ലേ എന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 2 മണി ആയാലും ഷീ ഈസ് വെരി ആക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ഫോർ ഹർ ഏജ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഷീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ദർ. പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും, നമ്മളൊരു കേസായിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് തരാനാണെങ്കിലും, ഒരു ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ചില സമയത്ത് ദേ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ഇൻ എ വെരി ബാഡ് വേ ടുവേർഡ്സ് അസ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരത്തി പുറത്ത് പോയി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഓമനേച്ചി തരുന്ന സപ്പോർട്ട് വാസ് സോ മച്ച്, വി റിയലി മിസ് ഹർ. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, രത്നാകരൻ ചേട്ടൻ, ദീപു ചേട്ടൻ, അവരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഇപ്പം ഏത് സമയത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും കാഷ്വാലിറ്റി കേസസ് ആയിരിക്കും. ഏത് സമയത്താണ് വി ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എത്തും. അത്രയും ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. വിൽ റിയലി മിസ് ദം. ആൻഡ് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ബാബു ചേട്ടൻ, പിന്നെ നമ്മളുടെ ബാർബറിയിലെ ലത്തീഫ്ക, പിന്നെ ദോശ ഹൗസിലെ ദിനേശൻ ചേട്ടൻ, ഇവരൊക്കെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഓർഗാനിക് ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദോശ ഹൗസൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കഴിച്ച് ഫുഡ് പോയ്സൺ ഒക്കെ ആവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് എ മേജർ തിങ് ഓവർ ദെയർ. അപ്പം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് എ റിയൽ ബ്ലെസ്സിങ് ഓവർ ദെയർ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡിയർ സീനിയേഴ്സ് ആൻഡ് ജൂനിയേഴ്സ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി 2020 ബാച്ച്, ആ യൂണിയൻ ബാച്ച്, ബിഗ് സപ്പോർട്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ നമ്മളുടെ അജയ് ആൻഡ് അബി,
they have worked so much. അജയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. I can't miss them. ഒത്തിരി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അജയ് ആൻഡ് അബി. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫുൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ ഫുൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നിങ്ങൾ കേട്ട ആ വോയിസ്, നമ്മളുടെ MCs അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സൽമാൻ, അസ്ന, നിഹാല, പിന്നെ അതുല്യപുത്രി, നമ്മളെ കൾച്ചറൽ ശാലോം, ശ്രദ്ധ, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും പ്രോഗ്രാം വെന്റ് വെൽ. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ എൻ MC സോ മെനി ടൈംസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ MCസിന് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദേ ആർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദേ ഡിസേർവ് ഇറ്റ്. ഒരു MC ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ആൻഡ് ദേ ഡിസേർവ് ദർ അപ്രിസിയേഷൻ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് MC ടീം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ വോളണ്ടിയർ ടീംസ്, IT ടീം, സ്റ്റേജ് ടീം, ഫുഡ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടുന്ന എല്ലാവരും, ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ദാറ്റ് മച്ച് വി ആർ താങ്കിങ് യു ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈവൻറ്റ് ടീം, നമ്മളുടെ ആസിഫിക്ക, സിൽഫിക്ക, ഇവരൊക്കെ നമ്മളൊരു 100 വട്ടം ഒരു കാര്യം വേണമെന്ന് പറയും, പിന്നെ പറയും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ. അവരുടെ ഒരു പേഷ്യൻസ്, thank you so much for coordinating with us, and especially, and I want to also mention the co-committee members from നമ്മളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിൻ്റെ, നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഓഫ് 2024 and 18 ബാച്ച്, നമ്മളുടെ co-committee members. നമ്മൾ ഒത്തിരിയും ടെൻഷൻസിൽ, നമ്മൾ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറേ ഒപ്പീനിയൻസ്, അത് കുറേ ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത co-committee members, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഇൻവിറ്റേഷൻ ടീം ഓർ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഫുഡ് ടീം, MC, IT ടീമൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ദം. കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നും അതൊരു വേറെ ലെവൽ ഒരു ഇവോസ് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ IT ടീം ആ ലെവലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു 4-5 പേര് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത IT ടീം, അതുപോലെ എല്ലാ ടീം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഓൺ സംവൺ, പക്ഷേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. And thank you so much for being with us, and thank you so much for supporting us. And that's it. That is officially signing off class of 2024. Thank you, Dr. Afna, for your generous words. I request all of you to join for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now I request the dignitaries to occupy the seats of the dais. Now the moment we have all been waiting for has finally arrived. ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ.
moment we have all been waiting for has finally arrived. It's time to mark the culmination of your academic journey